Okay. இந்த விண்டோ தானே நான் போடணும் பிபிடியில். ஓகே சார், கூகுள் மீட்ல தெரியுதா சார்? சார் ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல தான் மெசேஜஸ் ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக லிங்க் வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் நான் அனுப்புகிறேன். சரி சார். நீங்கள் அது ட்ரை பண்ணணும். உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஓகே சார். Shall I start? Sir, is the PPT view ஆகுதா சார்? சார் சார் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா சார்? இது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கிளியரா இருக்கு, வாய்ஸ்ல கிளியரா இருக்கு. வேற யாருமே கனெக்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுங்க மேம். சப்போஸ் கனெக்ட் பண்ணினா கூட மைக்கை மியூட் பண்ண முடியாது, உங்களுக்கு மட்டும் ஆன் பண்ண முடியும். சரிங்க சார். இப்ப பிபிடி தெரியுதா? கிளியரா தெரியுது மேம், எல்லாமே கிளியரா இருக்கு. நீங்க பிரசன்ட் பண்ணலாம் மேடம். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. எதனா சொல்லுங்க சார். ஓகே. சரி. இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறீங்களா A very good morning to all. The influence of good teacher can never be erased. True to this saying, our resource person of the day, Dr. G. Nandini Kaya, Professor of Information Technology at Samudra Engineering College, has flourished with flying colors in her career and has inspired me. She has done Bachelor of Engineering from Madras University and also MD and PhD degree from Anna University, Chennai. She has more than 26 years of experience in the field of teaching, industry and research. She has published research papers in many international journals having high impact factor, which are indexed in Google Scholar, IEEE Explorer and Springer. Currently, she has published 6 patents in cutting-edge technologies and 2 patents have been granted. She has been invited as a resource person for workshops, seminars, and faculty development programs, conferences in various engineering colleges, universities across India and abroad. She has visited universities in foreign countries in France, Singapore, and Malaysia as international conference session chair and guest speaker. She is an editor and author for international books published by Elsewhere, Wiley, and Taylor and Francis. She has received an outstanding contribution to reviewing award from Indian Heart Journal, Elsewhere. She is a member of many professional bodies.
She has guided many projects in UG, PG, and PhD levels as well. Her research interests include data science, big data analytics, machine learning, artificial intelligence, IoT, land-based computing, and cloud security. It's a great honor to have you now. Welcome to our once again. Thank you. Very good morning. One and all present here. It's very happy to present my view on business analytics. I welcome all the participants of this faculty development program. Before I am starting this workshop, I ask you people to see the first slide, Introduction to Business Analytics. How many words you could formulate? Just see the presentation, first slide. So how many words? Can anyone tell the approximate words? How many words it could be in this slide? So many words are flying here and there. Okay, it's all about business analytics. Can anybody tell me the approximate words present in the PPT? Any guess? 60. 60. The first answer is 60. Any other answer? Okay, it's 100. Okay, so when you are keenly watching this keywords, it is very, very useful in the field of business analytics. Okay. So, as Madam introduced by Madam, I am Dr. Nalini Priya from Savita Engineering College. I am in the Department of Information Technology. Today, my topic is scope of business analytics. So I will start with this agenda. Okay, so the agenda is starts with introduction to analytics and the tools, data, and models, and problem solving with analytics. So before start to explain these presentations, my main motto is all of us are faculties. Okay, so the objective may be how to frame some research paper, or how to frame some projects, or how to frame some mini project. Then that mini project and project have been formatted as research papers. Okay. In other words, we can publish. If you are attending this faculty development program, so the thing is, after attending this faculty development program, you can publish the papers in the conferences. You can publish the paper in the journals. Okay, that is the ultimate aim of that. Okay, so wherever we go, our publications will speak. Okay, the ultimate aim of this 1.5 hour section is we have to present, we have to publish, or we have to formulate some research paper in conferences, because the first step of moving to PhD is you have to publish some research paper in the conferences. Okay, I am 100% sure that my session will give you an insight about presenting paper in the conferences. Okay, so the analytics starts with the field which combines the following into one. Okay, these are combined to provide decision makers all the possible scenarios to make a well thought and make better and fact-based decisions. For example, data can be traveled through information technology, statistical analysis, quantitative method, and computer-based models. Okay, these all combined together
and put it in one shell can be called as analytics. Okay, so nowadays the highest paid job is data engineering, data science, or data analytics. Okay, why it is being so popular? Because we all know that the data has been generated in many kinds. Okay, so in day-to-day life we can people are generating many data. Okay, whatever may be the department, okay, they will generate data. Okay, so now the question comes. Okay, we can get data from various people, various scenarios, various department. Okay, so anyway we have collected the data. Okay, so what the data analytics will do? What is the data analytics job? Okay, so we are taking certain useful information from the data. Okay, then the data values. Okay, whatever may be the thing. Okay, so throughout my session, I wish to take one single example. Okay, one single example which is related to my PhD. Okay, see, there is 100 patients. Imagine that there is 100 patients with 100 attributes like BP, cholesterol level, then your urine level, then your diabetics level. Likewise, you are collecting 100 attributes for 100 people. Okay, this is the data. Okay, what kind of data it will be? It may be a numeric data, it may be a image data, it may be a voice data, it may be a multimedia data. Okay, so these are the many kind of data. Okay, so I am taking this example throughout the presentation. Okay, right, so that you can understand business analytics much better and you can form the research paper idea. Okay, so I am taking 100 patients data. That patients data is containing 100 attributes like cholesterol, BP level, diabetic level, everything. Okay, like this. Okay, I asked the doctor. Okay, I asked the doctor whether this person will get heart attack or not. Okay, that is the question. Okay, so what the doctor will do? The doctor is analyzing all the attributes of the data. Okay, then he is prescribing. Number 1 patient may get a heart attack. Number 2 patient, the BP level is very normal. You won't get any heart attack at all. And patient number 3 is high BP, so he may get a heart attack. And patient number 4 is overweight and also BP is high, so he may get some heart attack. Likewise, the subject expert called doctor, he is analyzing every record of the data. Okay, so from that the subject expert can be classified that 100 patient is out of 100 patients, 90 patients may get heart attack and 10 people may not get a heart attack. Likewise, the subject expert is categorized. So analytics, where the analytics comes. So here the analytics comes. Okay, so from the data we will understood that this person may get heart attack because of the attribute. Okay, this is the very simple example. Okay, so what are the other example? We can pricing. Okay, setting prices for customer and industrial goods. So mainly business analytics. Okay, it's behind the business analytics only data analytics is available. Okay, in other words, business analytics is talking about how our knowledge can be converted as a business. Okay, even we can say straight away we can say how the knowledge is converted into money. Okay, that is the objective of business analytics. The customer segmentation. Okay, we can in the business we can analyze the customers also. Okay, how
this customer is a valued customer. This is a window shopping customer. This customer only likes to know what are all the new things coming into the market. Likewise, we are categorizing the customer also and merchandising, determining brands to buy, quantities and allocations. Okay, so in business, branding plays a very important role. Okay, if you are seeing any famous brands, okay, like Sony or some national Panasonic, okay, they come out of what, right? We can, if you see the branding, okay, mostly we are interested only in the Japanese and Korean models, okay. So branding is more important because it will attract the customers very much. And location is finding the best location for bank branches and ATMs or where to service industrial equipment. And our social media, okay, social media plays very extensive role in business. So the exact meaning of BA starts with for continuous developing new sites and understanding of business performance based on data and statistical method. Okay, so the purpose of the business analytics is to improve the business. Okay, what is the problem with the business? In the coming slides, we will discuss about what are all the category in the business analytics and how to start with the business and all. Okay, as I said earlier, the purpose of this business analytics is to improve the business or for getting more money for our business. Okay, for our business idea. So that's why it is involving data-driven decision making. Okay, we can observe each and everything in a very keen manner so that we can get certain business idea. Okay, next, data analytics life cycle. Same way as software development life cycle, data analytics is also having some life cycles. Okay, so data analytics life cycle defines the roadmap of how data is generated, collected, processed, used and analyzed to achieve business goals. So, in my earlier example, what is a business goal? Okay, in my earlier example, 100 patients with the 100 attributes. What is the business role? Then, though it is a healthcare, okay, it should not about a business. It is not should not be a business, but we are giving services to the customer. We can take in that mindset. Okay, so we can take the business services to the customer. Okay, we will take this services to the business. Okay, so what we can service the 100 people whether they can get a heart attack or not. Okay, that is the goal. Okay, the goal is to identify patient and their disease. Okay, so that we can give effective services to the people. Okay, so the roadmap says it is how it is generated. Okay, we can take all the body attributes from the labs. Okay, your BP level, your sugar level, your cholesterol level, everything is taken as generated, collected, processed and used, means it all from the labs. Okay, and analyzed to achieve business goals. What is here the business role? The business role is to give services to the affected person. Okay, so your data analytics life cycle is started with the collecting of data and processing of the data and applying certain algorithm and give useful to the society or the person. It offers a symmetric way to manage data for converting it into information that can be used to fulfill organizational and project goals. Okay, what I am explaining is this biological attributes. Okay, we are giving services to the person whether the person may get or disease or not. Okay, so often the business analytics having a project goals. Okay, so these are the things to be satisfied. In the example, the project goal is every patient must know whether he may get heart attack or not.
Okay, so the data will be taken from the lab. Okay, and then in front of the patient, all the data will be presented. Okay, the subject expert doctor is explaining about in what age you may get the disease. Okay, so your BP level is very high, you have to reduce the BP. Okay, and your cholesterol level is very high, you have to reduce it. The diabetes level is more. Okay, you have to the diabetes level should be in your control. Likewise, 100 attributes will be taken care. Okay, so the ultimate aim is the patient will get some idea about their lifestyle. Okay, you should not be awakened till midnight. Okay, so it can all affect the patient's body and create unnecessary problems. Okay, so it often every business analytics having the project goals. So data analytics lifestyle is starting with the first data preparation. In my example, you can get all the data from the lab and model planning. Okay, so we are planned certain models. Okay, like whether the person is that is heart attack which will be got by from the patients. Okay, so that is one model. Another not getting is another model. And model building. Okay, we can build a certain model whether the person may get a heart disease or not. Okay, we can build the model and operationalize the model and communicate the result to the patient. Again, we are discovering something from the data, so that we can for any problem, for any data problem, kind of problem, these three is the steps. Okay, so while you are writing any research paper, the first thing is you collect the data. Okay, so I am taking this as a session for publishing your papers in the conference and journals. Okay, peer-reviewed conferences and journals. Okay, so collecting the data is a very, very important thing. Okay, normally in the research, what we are doing, those who are in completing your PhD stage or yet to start your PhD or wish to do your PhD, so you should start with the data collection. Okay, what I am explaining is healthcare, in the healthcare domain. You can take data from cloud, you can take data from network, you can take data from some other sources. Okay, usually the research is starts with the benchmark data sets. I want to tell about this role benchmark. Okay, so benchmark means the data which is dedicated for research. Okay, the famous benchmark, please note on the benchmark data sets are UCI, capital UCI data sets, that is University of California Irvine data sets. Okay, and now the Kaggle data sets, KAGGLA, Kaggle data sets. Okay, these data sets is talking about healthcare, and they are called, and the data is having a numerical, and the data is image, the imagery data sets and audio data sets. Every data sets are available with two benchmark data sets. Okay, UCA data sets and Kaggle data sets. Kaggle data sets is having all numerical data, all image data, all text data, all audio data. Okay, so your research is starting with the benchmark data sets. Okay, the very best example is Kaggle and UCA, right? So after finding the data, what you have to do? You have to do with the data preparations. Okay, so data preparations or preparation or data pre-processing. Okay, in the data pre-processing, what it will do? So when we are analyzing the data, I told you, the very first example. The very first example I told you about the healthcare data.
So, in the data preparation, it involves many process. Okay, people are saying that it is pre-processing. In other words, we can say we can clean the data. We can clean the data, meaning that I told you, my example, there is 100 persons with 100 attributes. Okay, some of two value will be say 100 patients. Okay, 2 or 3 value will be missing. For example, BP for patient number 100 and the BP value is missing. For patient number 50, the cholesterol level is missing. Patient number 45, the sugar level is missing. Likewise, in the whole 100 people data, 100 attributes data, some few data are missing. Okay, if the data is missing, the software won't accept the null values. Okay, so that what we can do, you can do with some missing data. We can do certain things with the missing data. Okay, we can make it as 0. Okay, so in this way we can correct the, we can do the pre-processing and move on to the next stage. Okay, that is model building. Okay, so in the research level, the data we can take, I told you from the UCA data sets, from the Kaggle data set, you can take your own interest domain data. Okay, so network data you can take healthcare data. After that, you have to go for the data preparation. Then you will build for model planning and model building. Okay. Normally in these two stages, the machine learning concept will come. Okay. So the machine learning concept, we can separate the data for some class labels. Okay. And as you know, this business analytics, data analytics, and machine learning and artificial intelligence, all the 4 fields are interrelated, meaning that whatever process we are doing with one domain, it will also come with the another domain. So model building and model planning is coming under machine learning. Then we will do certain operations, that is, if it is supervised learning, we will do with class labels, and finally the result will be delivered. In the previous example, for 100 patient, 100 attribute, okay, 90 patient is categorized as the person who may get heart attack. 10 people may not get heart attack. Okay, this is by the experts. Okay, in other words, doctor is explaining 90%, 90 people may get a heart attack, 10 people may not get heart attack. But our role, what is the role of machine learning and artificial intelligence here? We are giving the same attribute to the machine. Okay, we are keep on training the machine. Okay, then we are testing certain data. Then after that, the machine will find out, okay, 95 people may get heart disease, only 5 people may not get. Okay, what is the accuracy? What is the accuracy? What is the accuracy? The accuracy is 90%. Okay, so 95 is machine is telling 95 people may get. Doctor is telling 90. Okay, so the accuracy is 90%. What we are doing is, overall the subject expert, okay, whatever that subject expert is telling, that is the correct one. Okay, we will take as 90% is accuracy. So the machine is giving 90% accuracy and 5% is false. Okay, so in this way, the researchers, the academic researchers, they are getting the data, they are processing the data, then they are building the model by using machine learning, and finally they come to a conclusion by using class labels. Okay, whether the person is getting heart attack or not. We are just evaluating the data by saying the accuracy.
Okay, the whole research paper is talking about these data analytics life cycle process. Okay, I already told you all the data analytics, machine learning, artificial intelligence and all, it's a very, very close related topics. Okay, right? So, coming to this four stage of analytics, okay. So, take another scenario, okay. So, I want to start a business, okay, a very startup business, okay. So, I want to, for example, selling vegetables, okay. You can take that scenario. So, the stages of analytics, it starts with descriptive, okay. So it happened, see, one point of time, when you take, I'll take tomato, okay, selling tomato. So that is, it is in the cold weather, okay. So what happened, why the tomatoes are not selling with the good prices, okay. Descriptive is raising a question, what happened. And diagnostic is, diagnostic stage is talking about why did it happen. Because I told you, this is the tomato selling scenario in the cold weather. Okay. Stops are confirmation. நீங்க வந்து அன்ஷாட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஷேர் பண்ணுங்க சார். அன்ஷார் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சார் சொல்லுவாங்க. அங்க தெரியுதான்னு தெரியலையே. இல்ல இங்க தெரியுது. ஓகே. So coming back to this, this is the data and being taken
from the benchmark data sets, then it will pre-processing it, and the model will be built by the all this machine learning. Then after that, the class level, that is whether from the supervised learning or unsupervised learning, it will be categorized. Okay. Now we'll move on to the another important stages of analytics. Okay. So I am taking the example of tomato selling in the cold or cold environment. Okay. The tomato, the meaning is that tomato is not selling with the proper amount, right? So in the particularly for this tomato is very low price, very low price. Okay, so we have to analyze when we have to do some analytics. Okay, why the price is so low? Okay, what is the problem in that? Okay, so what happened? Okay, full screen. Second. So what happened? The descriptive stage is talking about what happened to the vegetable. Okay, tomato. Okay, what happened? What happened means it is not selling in the proper way with the proper price. Okay, then what is the problem? Because of the over cold, it is getting affected. Okay, then the logistics and all, not transport and all, not very supportive. Because of these factors, the price of the tomato is lowering. Okay, that is the first stage. So your descriptive stages is talking about what happened to the mood or what happened to the particular thing which is in the market. Next is diagnostic stage. Why did it happen? Okay, why did it happen? So we cannot cannot tell certain things about the nature. Okay, so that is too cold means who is responsible for that? Nobody. Okay, so we cannot predict that it is very cold, it is very hot and all. Anyway, we have to do some business. Okay, so why did it happen? Okay, sometimes it happen. We can conclude this as sometimes it happened for these vegetables. So we have to seek for the alternative thing. Okay, so if it is a too cold weather, we can move these goods to the some other slightly warm places. Okay, so we can conclude these diagnostic stages with the another alternative solution. Next is predictive. What is likely to happen? Okay, here if we are storing this tomato in a very small that is correct climatic condition, we can sell it in a better way. So what is likely to happen? Okay, so we are liking the wholesale, so we can protect in the very good place. And prescriptive means what should be done. Okay, so what should be done? I need to increase the sales of the tomato. Okay, but whatever expenses for protecting this tomato should be low, so that I can get certain profit out of this tomato business. Okay, so this is the 4th stage of analytics. Okay, so what happened? Why did it happen? What is likely to happen, and what should be taken? Okay, so while you are writing the business paper in the business analytics for your research paper, you can write a separate, or you can draw a separate graph for all these 4 stages. Okay, so what happened? Okay, you can take from various places. You can take 4 different places, and you can analyze the descriptive result of this, and you can take the same 4 places. For example, Delhi, Chennai and Bangalore and some other northeast, Assam, like that. Okay, so what happened? Okay, so you can make it as a table. Okay, so the weather is like this, and the humidity is like this, the growth or the
The sales is like this, okay. So you can record the sales percentage for all the location. You make it as one graph. That is descriptive. You can write paper, you can write survey paper, you can write review papers, you can write a comparative analysis paper by asking these 4 questions. Okay, so that you can come to a conclusion how to avoid the shortfalls and how to increase the profit. Okay, so these stages of analytics will give you a great insight about your business or the route you have taken. So I have taken an example of sales. Sales of sweater, okay, sweater or some other things which is sales in the sales analytics, okay. So it is, this graph is showing the sales analytics from January to December, okay. And then what are all the percentage of marketing in terms of dollars, okay. Maybe this October and December month the sales is very, very high, okay. So for any research in your paper, okay, it should be conclude with the graphics like this, okay, graphical representation like this. Okay, even it is this graphical representations plays very important role in the exams also. So in this way we can conclude we are should take the benchmark data sets, do pre-processing and apply some machine learning and come to a result and you conclude this with the graph. Okay. Even you can compare with the different location, you can compare with the different months, you can compare with the different algorithms. Okay, actually we are all faculties, okay, we know about our students potential, okay. So you ask your students, your second year students or first year students to do this, okay, your data benchmark data selection, okay, it may be any domain, okay, do pre-processing and do with the model building and conclude and categorizing with the labels, okay. So this is one complete research, one complete academic research, okay. Corporate research extends with the more employment, but academic research leads to it will create an employment. It create employment, okay. So for after 10 years, what may be the business, okay. So that will be possible with the academic research, okay. So all the research should end with the like kind of graphics. Graphics and graphical representation. So business problems, okay. So while doing the business, okay, when we are talking about business analytics, business problem plays very important role. A business problem can be defined as any hurdle, situation or various variations that lead to difference between the desired objectives and accomplished result. Okay, all the latest business are starting with this kind of business problems. For example, the most popular apps are like Zomato app and all. What is the, we will do certain reverse engineering, okay, how the mobile app starts, okay, what is the need of mobile app, Zomato, okay, the need is people don't want to go to hotels, okay, that is the ultimate basic thing behind that, okay. So people are not coming for hotel, okay. So what is the next thing, okay, first understanding is the hurdle. Hurdle means old people are there, they are not very brisk enough to go to the hotel, so they are forming that is the first thing. And situation, of course, situation is we don't want to go outside, then the business will create certain situation and variations, okay. So people never mind if you are giving a quality food, if it is high, people never mind, okay. The ultimate aim is they want to
eat food, okay, without going there and ordering, waiting for some time like that, okay. So Zomato is one, before Zomato, the Zomato is a business problem, okay. In other words, the outcome, okay, so Zomato is an outcome. Okay, so before that, the reverse engineering is what is the problem? Or the problem is they don't want to go to hotel. Okay, next is WhatsApp. Okay, so what is this is the outcome. What may be the need? What may be the hurdle? Why we need WhatsApp? Information sharing. Okay, what is the hurdle? Information sharing. People want to share the information very quickly. People want to share the information very quickly. Okay, what that means? Okay. People want to share the information very quickly. So what is the outcome? This is a Zomato, that is WhatsApp. Okay. People want to share information very quickly. Then what is the product? The product is mobile. Okay. So the business problem is briefly having certain background for your problem to give your audience some context before you describe your problem. Okay, even still more interesting outcomes are there. Okay, we will discuss after the tea break. Okay, can you go for tea break? Size principle. The current slide. Stop sharing.
Okay, welcome back to the after tea break session. Okay, we will now see what are the tools which helps data analytics in a grand manner. So, if you want to select your research problem in the business analytics, with any kind of data and data related research, we can select what we are doing is business analytics only. Okay, more than the research, we are doing the business analytics. Okay, so the main software used for business analytics is MS Excel. Okay, if you are well versed in MS Excel, you can satisfy 100%, even I can say 98% of business analytics problems will be calculated and formulated and resulted in MS Excel. And of course, SPSS and R programming and SAS and E-views. I suggest MS Excel. It's very simple. You can because the advanced version of MS Excel is powered by. Okay, so my suggestion is go for MS Excel. Okay, or programming or Python. Okay, out of all these things, I suggest three things. One is Python, and another one is Excel, another one is Tableau. Okay, that is the concept can be implemented in the software. Okay, you can get the result by way of screenshots. So that screenshots will be shared. It will be taken and it will be attached in the research. It will be attached. It will be attached in the research papers. Okay. So with this slide, I want to summarize the previous one. Then we will go for the next part of it. So what we have to do, people who want to do a research with the data. Okay. So you have to start with your research problem with benchmark data sets. Then after that, you have to move on with the missing values, that is doing pre-processing in that. After that, we move for the model building and model formation by using machine learning techniques. Final result is you can categorize the data into 2 or 3 categories. Okay. After that, all the theories will be implemented in the softwares. It is always better to do with the Python, Tableau, and MS Excel. MS Excel we normally used to do graphs and all. Okay, so this is one complete set of conference research papers. Okay, you can try with second year itself. Okay, the second year student itself, don't wait for mini projects and major projects and all. Instead, you can experiment with second year guys. Okay, second year students. For every subject there is a project. Okay, because all the management are becoming autonomous. They insist projects, more projects. Even for student projects also, we need in student resume also we need more and more projects. Okay, so to encourage or to increase the projects in the student's resume, we just move on to the subject with the project. That is project based learning. If you are taking computer networks, you can give for second year or first year students, you can give a small projects. Okay, that project may be converted as a conference papers. Okay, so even a lot of IEEE and Springer conference are there in this winter sessions. Okay, from November to April or May, there is a lot of IEEE conference are there. Okay, so you can motivate, you can guide
guide your project, your students by way of doing projects and all, and ask the students to learn Python, okay, and Tableau, okay, and Excel, okay. It's enough to make the conference papers, okay, so that the valuable time spent with both the cases for the faculty and the learners, okay, it will be very useful in result oriented in terms of conference papers, okay. So so next we'll move on to the software support analytics, okay. So the previous same like previous slide, we will be talking about SQL various databases. We store all the informations in the databases, okay, by retrieving SQL. We can retrieve the query and get the answers, and Excel spreadsheets. And one more software, Tableau software, simple drag and drop tools for visualizing data from spreadsheets and other databases, okay. It are all only open sources, so we don't want to trouble our students to buy, okay. So Tableau and SPSS, okay, RapidMiner, and even for 1 month they are giving a free version also. And R and Python, either you can go for R or Python, but I suggest Python, okay, because your next generation language starts with the Python, right? Python, of course, everybody knows, but I want to share 4 important points. Python is a fully object-oriented language compared to C++ and Java, because in the Java every time we are uploading, I mean we are mentioning the library, okay. In Java and all we have to import the library, but in the case of Python we don't consider all this library. It is dynamically, it is not necessary to put a library, okay. Instead of that, we can Python, there are inbuilt libraries, so the coding is somewhat reduced in Python. That's why Python is very popular nowadays. So data for business analytics, okay, as I said earlier, data may be numerical or textual data, facts and figures that are collected through some type of measurement process. So the result of analyzing data, that is you are extracting some information from the data, okay. Take my previous example, that is 100 patients for 100 body attributes, okay. What is the information you retrieve from the data? 100% data, meaning that the person is, what is the body attribute of the patients, okay, like BP, sugar, and your cholesterol, etc., up to 100 attributes, okay. So for each person there is 100 attributes, okay. So from the data, what is the information you got? This person may get heart disease, okay, that is the information, okay. So the ultimate aim of the data analytics process is you are getting certain useful information from the data, so that data will be useful for your business problem, okay. Example of data source and uses, okay. Where do you get from data sources? Annual reports, accounting audits, financial profitable analysis, operation management performance, human resource and measurements, okay. So external is economic trends and marketing research, okay. So what is present market says about your business? For example, take a new scenario like software scenario, okay. People are telling that there may be a drastic change after March because of Corona, okay. So people only says, okay, it may not be true, okay. People says the newspaper doubts about the Corona return, okay. So Corona return causes many problems. We are expecting many problems with that, but not it is problem of people, not with the organizations. Even so, the Corona, people are affected so much,
but the organizations are benefited a lot. Yes? I hope you agree with my statement. Am I correct? Okay. People are upset. People are affected, not the institutions. The electricity charges, the transport charges, and the petrol charges, and all food-related charges, and maintenance charges. Everything is relieved from the organizations. But the individual person, even there is a reduction in there is a attrition in the employee, there is a great layoffs from the companies, okay, but institutions have learned more, but the individual person's life is a big question mark. Okay, so the external sources is telling that the economic trends of the nation. Okay, so by doing the data analytics, okay, so now people are taking certain data about the employment of the whole world, not only the India, okay, not only India. If the US projects are reduced, automatically there is a attrition in software industries, okay. So we are expecting up to March, there may be, after March, there may be a grand drastic changes in the employment thing, okay. So we are getting ready for this, situation, okay. So marketing research is, will help. We are collecting some unassured data, but then we are doing some market research, then we will come to the conclusion. Okay, in the March it may not happen. It may not happen. I pray God it should not be happen. But if it is happened, these are the causes. So the purpose of the data analytics is not only collecting the data, formulating the data, but we are predicting certain future costs. Okay, so that what about the business? Okay, how the business may be? Okay, what is the revenue we can generate from the business? Okay, these are the things the business analytics is take care of. Okay, and one more question arises. People are telling that the highest salaried person is business analytics. Okay, or data scientist, data analytics. How many of you agree with me? Highest salary person is data analyst, data scientist. How many of you agree with that? Yes, it is true. Data, never doubt. Okay, don't doubt on that. Okay, so the highest paying job is data analytics, but it is highest risky job, highly tension job. Okay, you cannot predict. Okay, I told you, in March 2023, there is a drastic attrition in employee situation process, in employment process. Okay, this statement and this data reveals certain things. Automatically, if the person is quitting the job or terminating the job, okay, automatically there is a drastic change in the economical growth of one nation. Okay, so see our very nearest country like Sri Lanka, there is a drastic change because what is the cause? What is the data we have collected? Say, Sri Lankans are interested only in the foreign goods, especially Chinese goods. Okay, they used to buy only Chinese goods, Chinese things for their day-to-day use. Okay, so after 1 year or 2 years, then what happened? Their internal products, their internal manufacturing products of Sri Lanka is valueless. So because of that, there is a drastic attrition. There is a highest price hike in all the important things, all necessary things. Okay, so this is a time for the Indians to wait in that business scenario. So what you have to do? We have to buy Indian products. Okay, Indian products. You all know that. See, just day-to-day life. If you are a patriotic person, if you want to serve for our nation, you want to service for India. Okay, if you are respecting our own Indian freedom fighters. Okay, you have to buy products
or goods or things which are manufactured by Indians. Okay, that is the first thing. Second thing is, you have to buy your vegetables in this street vendors. Okay, street vendors. So that will increase the economical growth of India. Okay, so if you want to do something for Indians, if you want to something to rural, you don't behave like Gandhiji or some patriotic people. Okay, just buy Indian goods, or just buy your vegetables or all greeneries from the street vendors. Okay, it may help the economy. Somewhat it may help the economy of the India. Okay, and the same way we want to, if you want to safeguard our language, okay, that is vernacular language or Tamil language. Okay, wherever you go, you sign it in Tamil, or so you can take, if you in the ATM centers and all, if you want to take money, okay, you put it this language as Tamil. Okay, so these data will reveal what may happen after 2 years, after 3 years. Okay, so that is what internal and external data sources. Okay, so we can collect data from anything, but external data sources is telling about the future trends which will be adopted from the society. Okay, so next is big data. Every day, every person is making lot of data. Okay, we are creating the data. We can creating data in the social media, WhatsApp, and then your LinkedIn, all the social media, we are creating more and more data. Okay, so how do you, the challenges of data analytics is, how do you store that much data? Even the storage is coming into giga and zettabytes. Okay, zettabytes. Okay, so how do you store the big data caused by every individual? Okay, so the data is become volume, variety, velocity, and veracity. So the global information storage capacity is beyond the CD, beyond your chips, and beyond your external storage devices. Okay, how do you control your data? Okay, of course, data are memories. Okay, even you can store your photos, you can store your certificates. Yeah, that's a thing. Okay, but how do you protect those data in a safer way? That is a major issue in coming years. Okay, so as we all know, the big data we have generated every day will be maintained by the Hadoop ecosystem for big data. Okay. Okay, then all these databases are converted as a structured thing, and it has been stored as data sets. As I mentioned, UCI data sets. People want to start your research, okay, you can start with UCI data sets and CADI data sets. Okay, you go through the data set and you come to know what is the data set is all about. Because UCI data is a dedicated benchmark data sets for research. Okay, when you are writing any research paper, the data set should be a benchmark data sets. Okay, in the research, people are highest research person, they are expecting benchmark data sets and benchmark algorithms. Okay, so we should take care of these three things: benchmark data sets, that is example is UCI data sets and CADI data sets. Okay, another one is benchmark algorithm. Okay, whatever data sets we are taking, okay, the benchmark algorithms are machine learning algorithms, supervised and unsupervised algorithms. Okay, we all know that supervised algorithms are connecting with the class labels like SVM, that is Navy based algorithm, and all KNN, everything is supervised learning algorithm, and unsupervised SOM algorithm, all sort of things. Okay, K means clustering algorithm, K nearest neighbor algorithm, and all. Okay, so now that things are
changes. Okay, if you are searching for any literature survey paper, it all talking about all these benchmark algorithms. Now we are in a position to move on to the another domain called deep learning algorithm. Okay, deep learning algorithm and transfer learning algorithm. So my humble suggestion for our faculty is those who are working in machine learning, okay, now please move your research to deep learning and move your research to transfer learning. Why? Because in machine learning, you all know that machine learning is basics for neural networks. Okay, so neural networks, we are having processing layer and we are having input layer, processing layer and output layer. Okay, so the neural network is just a imitation of human. We are input layer is our eyes. We are just taking some information from the eyes. Okay, we are processing it with the brain. Okay, then we are identifying the particular thing with the outcome. Okay, so that is the basic of neural network: input layer, processing layer, and output layer. This is the concept of neural network. Okay, when you are going the next stage, what will happen? We are increasing the processing layer. We are introducing or increasing one more layer in the process. Why? Because we need more accuracy in that. Input layer is same, but in the processing layer, we are adding as much as layer in deep learning network. That's why it is called deep learning. We are increasing the processing layer so that you can get the good result, accurate results. Okay, then why we are going transfer learning? It is an absolute accuracy. You can go for transfer learning. So my humble suggestion is, if you are working in supervised learning, if you are working in neural network, machine learning like this, move on to the deep learning, move on to the transfer learning. It is giving a very promising results. Okay, so people are working towards parallel computing, okay, parallel learning. Okay, now the things are moving very fast. Okay, so the researchers are moved to the another domain which is closely related to that. So that here the database is converted to the data set. It is very well used for the research. Of course, the types of data, there is another dimension in types of data is discrete and continuous. Okay, we all know that all this countable numbers are called discrete, derived from counting, and continuous is it's keep on increasing. For example, time, volume, dollar, length, everything is called as continuous data. We are collecting continuous data and discrete data for experimentation purpose. Of course, this is also categorizing of the data, categorical data, that is whether the person get heart disease or not, that is categorical data, and the ordinal data, okay, how the particular data is connected with the another data, and interval data, okay, it is taking certain interval period from 2022 to 23, and ratio data, okay, for 1:5, 2:5 and all ratio data. It is normally prescribed in percentages. So this is the table. Okay, normally when you are concluding the research, you have to do with this kind of tables. Okay, there is a categorical, ordinal, or ratio based, and then time based. We have to develop one table like this. Data reliability and validity. Okay, so whatever may be the data, you have to validate. Okay, in other words, we have to analyze or research the quality of the data. Okay, whether it is advisable to do research on the particular data. So normally it will be from accuracy and your specificity, sensitivity. If it is true, how much true it is. If it is false, how much false it is. Okay, how it is. In other words, how the particular data is deviated from true or deviated from the false.
For example, I told you the first example, the medical data of 100 patients. Okay, so doctor is suggesting 90 people may get a heart disease. Okay, but the machine is suggesting 95 people may get a heart disease. Okay, so how will you validate how the original data is from the subject expert? Okay, the machine is predicting something means it is our accuracy range starts. Okay, so this is 5% deviate from the accuracy. So the accuracy is 90%. What is mean by sensitivity? It is how it is deviated from the truth. Okay, how it is, specificity is how it is deviating from the false. Okay, so likewise we can analyze and we can validate the data for further processing. The models in business analytics, an abstract or representation of real system, idea or object. So why we are going for this? For simplification. For simplification we are doing models in business, and it can capture the most important features. Okay, there is three type in model formation: verbal description. Okay, the sales of new products such as first generation iPad or 3D television often follow a common pattern. Meaning that if the complete product comes, how the customers, how it is reaching the society. Verbal description. People is taking certain feedback from the experts when they are analyzed. I want to tell you I want to share very interesting example. When the gas stoves are coming in early 1985, and the year 1980, okay, people are wondering how it works. They are talking about how the gas is working. Okay, often they are very scared about the bomb blast, gas bomb blasts and all. Okay, because they are very much used with the this kerosene stoves and all. Okay, 1980s when we were a child. Okay, our parents used only the kerosene stoves. Okay, then from kerosene stove to gas stove. Okay, what the data they got? Okay, they got the advantages. If you are using gas stove, then it is very easy to clean the utensils. Okay, when it is very quick and it is very safe. Like that, they got certain information. The only threatening point is we may get a gas bomb, gas stove bombs and all often happen. Like that, they are scared. Okay, slowly the verbal description of the gas usage is negative is reduced. Now everybody is having gas stoves. Okay, so the another example is when we are moving on to the landline mobile to mobile, cordless mobile and mobile phones. And also there is a very verbal description about mobile and cordless mobiles. The cost may be very high. It may leads to some unwanted sharing of information. Like that, the verbal description says. Okay, and then after that, the usage of mobile is just reducing all the unwanted things. So the ultimate aim is, if the product is good, people are ready to pay. People are ready to spend. Okay, so it is very popular in introducing gas stoves and mobile phones. Okay, what is the next form is visual mode. Okay, people will explain. So it will increase the over time the usage of gas is increased. Over time, the usage of mobile is increased. Okay, so when the new product is introduced, okay, of course, people will think about the verbal and visual mode. But what is the usage of the need of the person is reducing all the negative points, and it will increase the positive ones. Mathematical model. Mathematical model is talking about the strength of the particular product. Okay, how it is move about
with the society mind, okay, society people mind, and how the data is reaching the society, and it is giving a very good business opportunity for the people. So it is also about the data to model, okay. We are framing the data like this, okay. Then from the data we are framing the module, and from the module we are calculating the sales. So the ultimate aim of the assumption is to increase the business and also giving services to the society. As I told earlier, Zomato app and the WhatsApp app. Zomato app is, the need is to service people, okay. Apart from the business, it serve people, okay. Apart from the business, how many of you know Denso app? Okay, how many Denso app? Okay, the Denso app is talking about Deep Root app. I hope you know about these versatile. These are the versatile app. Denso and Deep Root app will tell you about your nearby shops. Okay, so in Delhi, the onion rate is very cheap. Means it won't. This data won't give you very major effect in your lifestyle. But if it is nearby Chennai, okay, definitely it will going to make a change in your life. Okay, so what this Deep Root mobile app will do, it will suggest a nearby markets and nearby what is that, MedPlus Panda, it will suggesting nearby pharmacies, nearby vegetables, nearby fruits, okay. So there is just to go through it, Deep Root, DEPROOT, Deep Root, Denso app. So these are the livelihood of this app, okay. The ultimate objective is to satisfy human need, okay. So every invention, it is having a deep rooted object as the service for the society. Okay, apart from the business, service for the society is it. So the assumption is talking about the simply and add prior knowledge and linear demand prediction model. Okay, whenever we are introducing certain things in the market, we will do all sort of demand prediction. Okay, if what is the demand? Okay, how it is connected to it. So whenever, see, the very wondering thing is when they are introducing Uber, okay, Uber and Ola, okay, they are not owning one or two vehicles, that company. It only services people to reaching the transport. Okay, so going from one place to another place, that is transport. Logistics is a major difficulty in human life. Okay, it just understand, it is just predicted the human need. Okay, then it service for the people. Even recently, I come across an app for cremation. Have you heard about that? Cremation. Okay, the life gets over. Okay, so they are registered for cremation. Okay, for cremation purpose, they are designed on app. Okay, you don't need any requirement. After your life is gone, life has gone, your family won't affect because of all the rituals thing. Okay, they just ask your religion. Okay, the people of this cremation app will come, then they will do all rituals. Okay, all the things will be taken care by the company. What's the name of cremation? So nowadays it is very popular. How many of you heard? I don't know. Okay, Delhi and Mumbai and all, they are just following. For every year they are making 100 crores out of it. How many of you know this? This is the data. Okay, data they are collected. So even in the Chennai, they just introduced a few weeks before cremation. So the people, life is all about this. All about this. If you are making one phone call after the death, okay, straight away from the hospital or home, they will take care of everything.
First, you have to tell what is the religion of yours. Okay. Then you pay the amount. Everything will be complete. After that, they will give some sample. That's it. They are giving services. So we have to accept the ground fact of it. Okay. So they have collected the information. They collected the need of the human. Okay. They collected the data. Then doing the pre-processing. After that, they are setting a model building. After that, they are making the outcome of it. Then we make the whole thing as a business. Okay, even I heard that they ask about your relatives' number and all the history. They'll not make the phone call. All the arrangements they are doing. Cremation app. How many of you know? I don't know. I was shocked by seeing this. I was shocked, very much shocked. So what I am trying to say is technology, the business analytics, data analytics. See, for making this cremation and all, the event is happened that family only. Okay, for that person only. Okay, for business people it is business. For business people it is business. Okay, for that family only they are making that is the event. So what I am trying to say is the business analytics is just moving like this. Okay, collecting data is very information. Then they are collecting certain informations. Even we know about all the hotels and all. Okay, but from the hotel, what is the best hotel? Okay, we are order some food in that. We can take the thing. Okay, but some app they are talking about nearby restaurant. Okay, not Sarana Bhava or Chalapakati and all. Okay, what is the nearby best location nearby your location? If you type your location is Saidapet, okay, around Saidapet, what and all the good hotels available. Okay, it will suggest you can order in that. So ultimate aim is the analytics is talking about the society need, single person's need, whether it is ethical. That you have to decide. Okay, but the services are there. Then the demand prediction algorithm. Okay, of course, according to the demand, the analytics will work. And uncertainty and risk. When you are starting a business, initially there may not be a knowledge perfect thing. Okay, planning, of course we are doing certain planning, but apart from that we have to take care of the risk of the business. Then prescriptive decision model is talking about help decision makers identify the best solution. There is so many solutions available. You are collecting the data, you are doing you are forming the business idea, you frame the business problem. Okay, then it is suggested the best solution from that. And after that, predictive model, you are fixing the price also. So recently, our government has collected certain information. So based on the information, it will weigh the bus fees for ladies. Okay, how can it will compensate the transport fees? Okay, it is. Some is another method. If you are giving one free means automatically there is a hike in some other thing. Okay, so the business analytics is talking about in business analyst or data analyst is just suggesting what is next in that. Okay, so predictive and pricing model is talking about this. So when problem solving with analytics, we have to keep certain things in mind. Recognize a problem, define a problem, structure the problem, analyze the problem, interpret the result, and implement the solution. So, to recognize the problem, whether the problem is very mandatory and very crucial. Define the problem. You have to define length and breadth of the problem and the structure of the problem. Then analyze the problem and getting into the optimal solution, at least one optimal solution. The solution may not be good, but you have to suggest one thing.
and interpret the results and make a decision or give a solution. So in this way, there is an analytic project, CRISP DM reference model. Okay, this reference model project is talking about data understanding, data preparation, modeling, and evaluate the data. Normally cross-industry standard process for data mining. Okay, out of all the data, what is the information you have taken, what is the project you have designed. Okay, so CRISP DM reference model is talking about this one. Based on that, many projects can be followed. So business analytic process, business need. Okay, what is the business need of that? I will take Zomato. Business need is we have to satisfy the food need of the society. Okay, collect the data. Okay, people are taking food from all the hotels. They compare the hotels, then analyze the data, which is the best hotel nearby, then predict what may be the cost, and find the best solution, find the best hotel, and make the decision. Okay, then update. Okay, so in this way, people are previously talking about Zomato. The delivery boy is eating the same food like that. All meals are came like that. Okay, now they reduce the cost so that they can update the quality information about the company when they are updating. So next is business intelligence. When we are framing the problem, we are making certain intelligent thing. Okay, so we have to increase what are all the skills needed to develop the business intelligence. So this is the final one. Okay, when we are taking projects or you are allocating project to your second year level students, okay, you can suggest sales data analysis. You can give a table form of thing and ask the people to put a graphical representation about data analysis. Okay, so how many of students can take higher education after your BE and BTech? Okay, ask the students to collect the information in the form of table and ask them to put it in a graph. Okay, make them to write one research paper based on the education scenario in India. Okay, how many of you got scholarships in foreign universities, and how many of you got employment during their UG study? Okay, how many of you take up higher education? You can put one research paper based on that. Okay, so customer review sentiment analysis. Okay, sentiment analysis is talking about your latest product analysis and market basket analysis. What if you are developing one product? What is the similar product available in the market? Okay, if you are introducing that product, okay, how well your business is. Okay, so give the data to your students, ask them to format one table as well as the graph. Then from the graph and table, you ask the students to write the research paper. Okay, then stock market data analysis, customer segmentation. Okay, then fraud reduction. Okay, so in the famous jewelry shop and all, okay, how customers are behaving from January to December. Okay, so how they are, what is the buying capacity of the customer, in which month they are buying more. Okay, so take some customer analysis from any jewelry shop and suggest which month they can increase the variety of the jewels. Okay, you can suggest for this jeweler. Okay, as a data analyst, you can suggest which month is in the high sale. Okay, you can suggest that to the company. Okay, in this way, you can help the business person to increase the business. Okay, you can also develop your own research paper by giving data to your students. Okay, so business analysis practice projects for beginners, that is for students. Market basket analysis, meaning that the same product you develop. Okay, for example, if you are developing food ordering app, okay,
What is the similar product available in society? Zomato is available. Okay, so you ask the students to collect the information about the. You ask the students to collect information about the present scenario. Present scenario, the food delivering app. Okay, then same related app you developed. Okay, so how much services they are giving and you are going to give. Okay, you do a comparative analysis. Okay, that may be converted as a research paper. Okay, it is giving a lot of requirement in that. Okay, store sales prediction, analyzing customer feedback. Okay, so these are the references I have taken. Thank you for listening this session. Okay, to summarize this, in this seminar, we have understand that, okay, what is analytics, how the data analytics is helping for business people and writing business problem, and how the role of business analytics help the business to boom up, and what are the ways to increase the business, and what are the software we have used, that is Python, SQL, MS Excel, and how to ask some questions in your business, and how to improve the economical status of any country. Okay, so if you want to increase our economic growth, we have to buy our Indian products. Okay, as far as possible, we can use Tamil, our vernacular language, to boost the value of the language. So business analytics plays a very important role in day-to-day life. So I wish we can use more problems, business problems, to execute more startups and improve business and increase the economical growth of the nation. Okay, thank you. If you have any questions, you can ask me. Is there any chat box questions? Because I have suggested writing a research paper based on business analytics. So you can refer my Google Scholar citation page by typing my name. You can find my research papers. My contact number is there. You can contact my mail ID, sunil.anbu@gmail.com, and my mobile number. You can see my Google Scholar citation page by typing G. Nalini Priya. Okay, I have published many papers in business analytics and machine learning. So, if you have any questions, you can ask me regarding publications and starting up any business. Thank you so much, ma'am. It was an insightful session and very informative as well. So now I call upon Soundarya ma'am to take over the session, and she'll be giving an overview about the digital marketing. Thank you. Thank you.
இருந்து தான் ஹலோ சொன்னேன், இப்பதான் மியூட் பண்ணேன். ஆக்சுவலா இதுல வந்து லோட் ஆயிட்டே இருக்கு. அததான் இல்ல நானும் ஹலோ இதெல்லாம் Hi friends, this is Soundarya Rajendran. For the digital marketing course we are joining us what type of course in digital marketing I will tell you. What type of digital marketing job right now? Sorry? ஆகலையா? உங்களுக்கு ஆகலையா? அதுல ஆகலையா? Oh my god. Okay, finally நான் போறேன். We have the digital marketing is not a one sector of is only source of digital marketing. Digital marketing having the 16 to 22 type of digital marketing, different type of courses. We are showing off overall the courses views. Is content writing, email marketing. This is the all type of email marketing. SEO specialist is very important in digital marketing. So I will explain for the SEO department because of email marketing is similar than Google ads, like the same only in email marketing is very easy to do. And one more thing is content writing is we know the English, we will do the content writing in as well as we have to know the details of the content, what is the image and clarities and Insta post and Insta reels and websites also. We have to know the content, proper content. We have to do the the English with grammar, you will do the content writing. So this two is with the support of our knowledge, okay? But SEO is totally different. I will explain the SEO. This is very important and lot of openings is there, and we will do the small industrial developments as SEO scales also. So I will give the quick clarifications as SEOs. One second. This is one part of SEOs I am showing off, but I will explain the entirely SEO sections to you from my personal experience. SEOs is having the two types, is on page and off page. But SEOs is on page sectors is meta tags and designing, keywords rotation, act tags and imaging and links. H1 to H5. This is the one type of HOs. H1 is the sales concerns of the service. H2 is implementations. H3 is NASAs. And the interest of linked, internet link and content unique and keywords. Keywords is platform of the digital marketing and SEOs too. We have facing the complaints of 301 and 302, 402. We have lot of facings in websites of 3 designs of errors. This is the we don't know the SEOs departments. We will facing the 3 types of errors in our website. We have to do the website is very unique and different, as well as in SEOs is very important. This is one of the online page. I'm going the very faster, I know, because we don't have the time. That's only. We have any doubts, please let me know the details. Offline is link building and content designing, social media, local business listening, reviews of the customers' websites, and the
QA websites. This is the offline pages. We will do the online pages as well as very well, but we don't do the offline pages very well. Means its developing is not growth on our pages. In blog writing, very important is loading of timing is SS2. Loading of timing is SS2 means is minutes and seconds and the what is we have one page, we have the college students means I will post it on that page in 4:33 because generating is open on 5:30 or 6 o'clock. Then college people are looking over pages. Okay, so we have to maintain the time limits on SEOs. So SEOs is very important in digital marketing. SEOs, privates and blocking limits. If we will do the SEOs, it's wrong section. The chain look like this SEO chains. For the example, this content is same and similar other website on our website, it will be get the error of chain. That is called 301 and 302 and 402. This error we are all facing in our website. We will search the website is update and website developments is going on, service developments is going on. Same issues is happening in app and websites and social medias also. 1 year back also Instagram is hacked. We are getting the 402 error in that. So Google's also sometimes is hacked for 2 years before, I think so. We will get the same error because that hack is happen means we will get the 3 types of error in as of now. Because in digital sizes daily updates is happening. So as of now this 3 type of, as of now yesterday night only I will search this 3 type of errors. So 3 type of errors is going on as of now only. Okay, because tomorrow it's happening little bit different. So that's why I'm telling you. So this is the SEO types. We have to do these types in SEOs. SEO is very important in digital marketing, and I will show you one second. This is 2 sections. Look at this picture. Okay, yeah. Look at this picture. SCM, Search Engine Automation, and VS PPC. PPC is full form is person per click. This is the 2 type of SEOs details, and should entirely come down and look at this SEO plus PPC. Search engine optimization plus person per click equal to SEM, search engine marketing. It is the full form as this. SEO is doing this sectors and PPC is doing this sector. If you want organic, we will go for the SEM. If you want to the immediate growth, I am ready to pay for the digital marketing. So we will go for the person per click. Please note on this. Or click it on one image also. It will be useful to you if you want to the digital marketer. I like to be a digital marketer. It will be very useful to you because this is my own creations. Once done, let me know. I will change the done now.
So this is the two types, organic and inorganic in digital marketing. If we will go for the organic means, we will create the own creation and AI and content writing. We will post on the time. We have to know the timing in digital marketing posters, as well as if you go for the inorganic, we have to go the person per click. This is the two type of organic and inorganic sections. This is the social media platform for the images, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Facebook, like that. But we have lot of people involved in Instagram, and job and professionals, we are going for the LinkedIn. LinkedIn is very useful to us for the lot of memes creations and SEO creations. Is a lot of proud peoples in LinkedIn as of now. But after few days, it will become on Instagram and Facebook too. We'll show it this. If it is possible, you can note down this tools. Otherwise, finish your lunch and come back and note down this tools. This tools also very useful to you. That's why I'm telling you. If possible, it's your convenience. If possible, you can note down now, or otherwise we will do after the lunch of this tools. Or just click it on the image also. First, we have to fix the goal of digital marketing in strategy, link building, social network, website and website designing, tariff, and like circle is coming on around like this. Software, feedback, key research, ranking and content. First 3 is very important. No, first 4 is very important. First, strategy. We have to fix the goal of the strategy, what kind of business we have to do. Next, what kind of business we have to do, what kind of people we have to research in link building. Next, social media network. Social media network is very important to us for the digital marketing persons, and content writing. We have to establish the imagination and content writing, as well as we have to go through the images on your screens of the content writing. Like a story, we have to involve the content. After that only, this 4 is very important. Then after only we have to do the website and website designing, as well as yesterday we have to do the Canva practical sections for the website designing, and tariff of what graph is going on to the digital marketing. We have to search weekly basis, not daily basis. If we will check in daily basis, we will get the upset. Sometimes it will go upper, sometimes it will go down lower. But weekly basis, we will fix the goal. For 30,000 people is looking for our profile, or 40,000 people are looking our profile, like that. Route map is very important to the digital marketing. What we have to do, route map and strategy. What we have to do, day 1, day 2, what is the timing, what is the content, what time we have to check the social media peoples, what time we are selling the festival season products, something. For 6 months is cloth and Christmas trees and Santa Claus and that caps. It's all very similar to sales. So we have to fix the goal of strategy, what type of we have to do the impress to the peoples, and organic and inorganic, and keyword research. What type of keyword research to put off the strategy, and feedback. Once we all do this kind of all things, we have to do the feedback on the customers. What type of improvement we have to do our website and SEO's department. They will not give us a busy schedule as the customers, but we have to handle the friendliness to get the feedback of our customers. And then ranking. Ranking is customers is not giving the much ranking without satisfied our product. Once they will satisfied, they will come regularly. They will get product or our service, because I am doing this
four types of entrepreneurship startups companies of the digital marketing. They will not encouraging me you will do well, but we are doing the friendliness and ranking keyword research. We have to do the growth of our business. Just give me the 1% offer to customers, we will get the lot of business, or we will provide the sponsors to the YouTubers or something else, food bloggers, like that. You will get a lot of, we have to give the lot of unique ideas to the clients. They will provide to the service and contents and lot of peoples to come to the branding peoples. They will not give to the appreciation and price increasing, but they will give the clients to me. So that is very important to grown up to the sections. Okay, we will go for the lunch. After lunch, we will come and continue for the section. We have the practical section last 1 hour. Because of no times and all, so 1 hour only practical section. Please make sure your Instagram account will be fake account, like one more account, extra account will be, if it is possible you can open your mobiles, otherwise I will show you the my mobiles, no issue. I have a lot of company Instagram, so I will show that. Okay, thank you. Once done our lunch and come back and continue for the section. Thanks a lot. Yes, sir. Yes, sir. Other than digital marketing. Okay. Lunch break. Podava. Mute பண்ணிட்டேன் first.
friends, after the lunch break, we will go for the SEO's topics. It's already closed on, but overall view, I will explain to the SEO's department. SEO role of the SEO specialist is circle any company of active online to SEO search engine automation. SEO is full form is the search engine automation. This is a very important for the full form. Help to the sending right peoples to content they are seeing to through carefully placed to the specialist key highlighting to content of websites is they including to content of search engine like Google brings. So this is the link. If you want, once you finish the classes and let me know, I will share to the link of this and share the digital marketing Google free certificate courses of Google department and simplify and one more website also is there. The Google and Simplifies is giving the free certificate courses of digital marketing. This is the basic introductions of both of us. The SEO specialist is responsible for researching and those keywords of enable natural things is successfully content blogs, websites, movies, search results, more peoples to connect me to the property of company. SEO should be learned to unique finding content which is the bring which when this happen is unique of brands. Working as a SEO specialist can be pay and sums too. SEO salary is digital marketing starting salary is 25 to 45,000. If you done it, you don't want to go for the regular job, you will be go for the work from home job also. You will do the 2-3 jobs like that also. Digital marketing manager overall is 3. We have to manage the digital marketing manager. I know. Content, email marketing and SEO specialist is connecting to the digital marketing manager. We are going to the overall view because we don't have the time. We have to do the practical also. Social media manager. Data analyzers and digital marketing analyzers. Digital marketing analyzers is data analyzers. We have to collect the data in our company or others. A lot of small companies and big companies is there. We have to pay we will pay the amount. They will give the data. Like that kind of feasibilities also is there in digitals. We have to pay some amount. They will give some data to us. We will do the digital marketing for e-commerce and Google Ads. So we will get the email marketing. They will share the email IDs and contact numbers to WhatsApp. For the contact number, we will do the WhatsApp marketing, and email they will provide. We will do the email marketing to her. Content creator also is very important. We have to know the content creator of a small business of digital marketing also, the content creators and backbone of the digital marketing team, because strategy and content creator, what kind of tools we have to do the content writing and copyright. Without copyright content we have to do videographical and carefully crafted on the social media, blog, email and landing pages of draft to each come back to the again each. Copyright content writing is very important. How can I will explain you, like this tools have the strategy and content is this content we have to do. Content writer is what we have to feel that kind of stories or like some products is mobile. I like to sell the mobile, so I will establish like this mobile is having the, for the example, mobile is like SEO means I like to take RAM,
GPS, 2 types of SIM, and lot of GPs like that. We have to show like the social medias, that is the content writing. For like a words we have to explain, not a images. Copyrights, we will use the AI for the content writing, that is not a issue, they will give perfectly, but we have to recheck on the other sites using the same AI content or not. We have to recheck lot of times, not lot of time, 2-3 times. We have to get the 8% of wrong, 8% of similar to the some opposite people's websites. So we have to recorrect on that, and we have to post at the stories or websites like that. We don't get copyrights issue for any more websites and IDs. Once we get it, that is not a issue. We are the starters, but we have to get lot of time, means that our hard works all will fail. So video creations, we will create the video creations is not a issue, but we have to add the music. We have to check the copyrights issues is there or not. If copyrights issues is there, we don't post the videos. We will create the videos or Canva or UX designing and like that, but we don't use the unwanted music or beams creations like that. Graphic designer also same. We have the knowledge, we will do the graphic designer in Canva also, but we don't post without music. Without music also that's fine, but with music we have to recheck lot of times of this music is copyrights or not. UX designer and UI also is there. That is both of the designing course for the site only, like a Canva, but this uniquely different. Lot of category is opened all to the Canva and UX UI. We talk lot of the UI designing to career of founder to good response. We have to create lot of things in Canva also, but it's entirely different. Lot of slot is opening of UX UI designing courses. This is something different courses. We have to learn this courses also, but this overall view only we are doing the digital marketing as of now because we don't have the time. AI specialist, this the SEO specialist is there and AI specialist there. AI is I told you, content writing is overview. We will give what we have to know about our grammar in English. We have to put some one-line story in AI. They will give the 10 types of details to us, like how to do the chicken gravy. We will ask, means they will do step by step, 1, 2, 3 like that. For the example I am telling you, course details is there. If you want, you can note on this and Google it. Digital marketing is very important to us for the future. After the corona, digital marketing is very big boom in our country. For not only in our country, for a lot of people is doing the digital marketing, because small scale industries is giving to the digital marketing persons they don't have the time to do the digital marketing. So we have to proud to be do like the digital marketing for the small scale industries. If you want, you can check this. Digital marketing graduate started to the files and digital marketing course. I have a lot of links to free courses. 5 days free courses also is there. If you want digital marketing internship, please let me know. I will arrange, because you don't want, I know you are all in college. If your students or your daughters and anyone want, please let me know. I will arrange the internship for our company. If anyone like to opening the channel of YouTube channels like that, also we will do for the same pattern. I just don't complete this chapter. Just I will go through for you because of don't have time. If I will read one line by line,
we don't have time to the next sections. If you have any doubt in the sections, please let me know. I will clear it for this topics. Any questions? You have any time to recheck for this? நோட் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் டைம் தேவையா இல்லையா? ஓகே. This is the tools department. Already before the lunch I show this images. Are you note on this? Can you explain me what is the strategy of the digital marketing? Sorry. Yeah. Linked building. மேம் மட்டும்தான் வந்து இது ஃபுல்லாவே அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இது இல்லைனாலும் சோஷியல் நெட்வொர்க். ஓகே. வெப்சைட்ஸ். Okay. Web designing. How we will do the web designing without any pay? Canvas poster designing. Web designing also is there. UX UI designing. We will do the web designing. How we will do the tariff of the business? Daily basis or weekly basis? Weekly basis. Okay. Software developing, like app or websites, what we will prefer first? Six. Okay. How we will get the feedback of our customers? நான் சொன்னேன் already. Comments is okay. Directly come, but you have to pay. Like friendly. Friendly. We will approach friendly. They will say lot of things. They don't pay extra. We will attach to the peoples. They don't pay extra. They don't do approach appreciation like that. But they will bring the customers, new customers, and referring to the lot of people to us. We will develop immediately. Ranking. Okay. Content. Yeah, out of the what kind of business will do, we will create the content. But content is very difficult to do, but we will do the AI and recheck the other sites and post it. Yeah. For 2-3 lines also that is enough, but we don't copy to other content because nowadays they will giving the report to us. So something is happening. Everyone having the Insta ID? This one you will note it, right? Yes. Yep. Everyone having the Insta ID? இருக்கா இல்லையா? இல்லையா? பாருங்க சார் வச்சிருக்காரு, யாருமே வந்து இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்களே. But you have the Insta ID for the studying purpose. Okay, sir. உங்ககிட்ட. Ma'am, for you. So, எப்படி இன்ஸ்டா இல்லாம இருக்கீங்க? வெறுப்பேத்துற மாதிரியே வந்து எல்லாத்தையும் போடுறாங்களா? சரி, ஓகே. சார் நம்ம 4 பேரை வந்து நல்லா இருக்கும்னு
அவங்களுக்கு புரியும் தெரியல. சரி ஓகே. இப்போ இவ்வளவு அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. சண்டே அதுமாதிரி இருக்கு. வாய்ஸ் சண்டேயா அது என்ன so somewhere adindu voice of somewhere and that's the right இது ஒரு கம்பெனிஸ் பண்ணிட்டு நான் வர்க் பண்ற கம்பெனிஸ் நான் பண்றேன் இல்லையா. ஸோ அது அண்ட் தெரிஞ்சுக்காம அதுதான் அண்ட் வந்து பாஷ் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் சாயா புட்டிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒர்க் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்துக்குமே டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும். இப்போ எங்க நான் போகணும்னா எனக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா 4:33 போடுவேன். அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாருக்குமே ஷாப் ஆகுது 1 hour டைம் எடுக்கும். 5:30 தான் அடுத்த வெளில கொண்டு வரும். உள்ள இருக்கிற நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருக்குமே அது வந்து கவுண்ட் அப் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வெளில வரும். வெளில வரும்போது அப்போ நீங்க போகும்போதே வந்து ஒரு டைம் போடும்போதும் வித்தின் செகண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் போயிடும். ஷார்ட்ஸ்லயே சொல்றேன், இதுலயே சொல்றேன். அண்ட் ட்ரெண்டிங் சாங்ஸ் is very important and trending music is very important. Timing, Insta இல்ல ஷார்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டா ரெண்டுத்துக்குமே சொல்றேன். டைமிங்கும் மியூசிக்கும் கண்டென்ட் அந்த டாப்ல என்ன போடும் ஒரு 3 நாள் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. கம்பல்சரி எல்லாரும் போய் பார்ப்பாங்க அந்த என்ன இருக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க பேசிக்காங்க. நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து 1 minute ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் போட்டேன். எல்லாரும் மாசம் பத்தி டாட்டா பத்தி எல்லாம் பேசி உருப்படாத வீடியோ போட்டு எவ்வளவுமே பார்க்கல. ஒன்றுமே ஆச்சி மசாலா கம்பெனி ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, அங்க போயிட்டு ஃபுட் பர்க் சாப்பிட்டது சும்மா எதிர்ச்சியா வீடியோ எடுத்து போட்டது ஒரு 12 மினிட்ஸ் போயிடுச்சு. எனக்கே பயங்கர ஷாக். அப்ப எல்லாரோட மைண்ட் செட் எங்க இருக்கு? எல்லாருமே அவ்வளோ லட்சக்கணக்கான ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். பட் அவங்களுக்கு அந்த சோசியல் மீடியாவை ஓபன் பண்ணும்போது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் என்டர்டைன்மெண்ட் தான் ரொம்ப இப்போ தேவை. எல்லாருக்குமே என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும்ன்றதுனால இப்போ மேம் சொன்னாங்க சந்திப்புல நான் டூரிசம் இதெல்லாம் பேசும்போதும் என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும். எல்லாருமே ஒர்க் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனைஸா நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் வரதுக்குள்ள நம்ம கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்ப நமக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகாதுன்ற இதுல ஓடிட்டு இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்டாவா சிச்சுவேஷன் இருக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். இங்கேயுமே ஸ்டடிஸா இங்கேயுமே மோட்டிவேஷனா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் வந்து சுத்தம் காலேஜ் சாப்பிடுறதுல என்ன இருக்குன்னே தெரியல. அதை அப்படி உட்காந்து பாக்குறேன். நீங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 4 minutes டைம் நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் செட்டிங்ஸ் வந்து என்னென்ன செட்டிங்ஸ் வந்து பிரைவேட் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பிசினஸ் அக்கௌண்டா மாத்துறது. அதுல ஹேர் மார்க்ஸ் எல்லாம் வரும். நான் 30,000 வரும் பீப்புள்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்காங்க. லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல எத்தனை பீப்புள்ஸ் பார்த்துருக்காங்கன்றது எல்லாமே உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா உங்க பர்சனல் ஐடியாஸ்க்கு நீங்க மாத்திக்கலாம். பட் பிரைவேட்டா வச்சிருந்தா அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும். பப்ளிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும். இப்போ நான் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் வந்து பிரைவேட்டா இருக்கேன்னா அந்த செட்டிங்ஸ்ல போய் முடிக்கலாம். நான் வந்து நீங்க என்ன செக் பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ செக் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் பிரைவேட் சோ 4 minutes டைம். So the clear around அக்கௌண்டா நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா பிரைவேட் அக்கௌண்டா லாகின் பண்ண நான் வந்து லாகின் பண்ணிருக்கிறது சௌந்தர்யா ராஜேந்திரனோட பர்சனல் டவுன்லோட் பண்ணா இப்ப லாகின் ஆல் பண்ணா எல்லாமே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. வச்சிருக்கிற ஃபைல்ஸ் ஐடிஸ் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. கம்பெனி ஐடி முதல் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ண கூடாது. ஏன்னா நமக்கு தேவையான யூஸ் பண்ணலாம். சோ இதுக்கப்புறம் நீங்க போயிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு நான் வச்சிருக்கிறது எல்லாமே பப்ளிக் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் இந்த கம்பெனி பிரைவசி நீங்க உங்களோட நேம் நம்பர் எல்லாமே போட்டு ஃபேஸ்புக்ல அப்டேட் ஆகலாமா போஸ்டிங்ல அப்டேட் ஆகும். நீங்க வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்தாதான் ஃபேஸ்புக்ல அப்டேட் ஆகும், இல்லைன்னா அப்டேட் ஆகும். இப்ப நியூ வெர்ஷன் வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து
லைஃப் இருக்கா, இதுதான் உங்களோட லைஃப் இருக்குன்னா நீங்க வந்து எங்கேஜ்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. இதை நீங்க ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலன்னா இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணலாம், மேக்கப் நிறைய இருக்குன்னா அவனே டீம் ஒர்க் பண்ணிடுவான், விசிட் பண்ணிடுவான். அப்புறம் நீங்க போடுறத எது எதெல்லாம் ஷேர் பண்றோம் கேட்குது. நான் எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிளிக் பண்ணிட்டு டூ பண்ணா எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு ஸ்டோரி இது போனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஆன் பண்ணேன்னா கான்டாக்ட்ல இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டாகிராம்ஸுமே என்னோட ப்ராப்ளம் போது அவங்களோட ப்ராப்ளம் எல்லாமே எனக்கு வரும். கான்டாக்ட் வந்து எனேபிள் பண்ணி எனேபிள் பண்ணி வைக்க கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைப்போம், நிறைய பேருக்கு பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ அதனால ஆனா இப்ப நீங்க அவதான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளோட வே ஆஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவதாரா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாரி மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து அதை போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்கானிக்கா போஸ்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இது நம்ம டெக்ஸ்ட்ல தான் நான் இதுவே முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குன்னா நான் வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணிருக்கேன். இப்ப நான் எது வேணா சொல்றேன், போன்ல பார்த்து சரி அவ்வளவுதான். சரி மொபைல் என்னோட பர்சனல் மொபைல் அதை ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணுவீங்க. இல்லைன்னா நான் இப்படி வேணா அந்த அஃபிஷியல் ஓபன் பண்ணி ஓகே அது வேணா காட்டுறேன். இதுலயே இருக்கும், டெஸ்க்டாப் ட்ரைல இருக்கும். 1 செகண்ட். நம்மளோட சைட்டை காணும். இது நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற சைட். ஷேர் ஆகலையா? ஷேர்ல தான் இருக்கு வருது. ஆமா என்டையர்ல தானே இருக்கு. வருது இல்ல, விசிபிள் ஆகுது இல்ல? யூடியூப்ல விசிபிள் ஆகுதா பாருங்க. ஆமா பாருதா. This is the one type of websites I am working on this. Literally we are doing the website developments or we are creating the one cube data is I am type for the Amazon web servers for we have like to do for the AWS and the sites. Overall view I am showing off the sites. Tescal trial we are doing and Zenvilo also we are doing. This is our property. Zenvilo will show you where. This is one more property in Kodaikanal.
No, switched accounts is there. We have two settings options is there in switched accounts. I will tell you what type of switched account type is there in our mobile. This is the Tescal trial is the business account. I will open that same account in my mobile once again. Sitting and get your activate QR code, savings, digital content, close friends, favorites, and discovers people's. It's like showing on to our the three dots is there na, like mobiles is there. So settings, we go for the settings, scroll down, it's add to the switched account. Switched account is there and log out Tesca trial is there. Tesca trial is there, log out all accounts is there. But we have to do the add switch on to the business account. One more pop-up is there because you are using the private account means that pop-up will be come on, but I am using the business account, so we don't get that. And go for the account, saved, close friends, account status, avatar, language, browsing settings, and content swimming, and share to other apps, cellular data users, original posters, request verification, review, activate. Save personal informations, we will open the personal information, it open to the mail ID, phone number, and general, our date of birth, and saved. What kind of video you are looking for, you like to do same video or similar video or courses. Save, 1 second. Let's see. Can you note on Can you note on this? The saver option is there. You will click on that. How many pages, how many save this video I am looking for. I like to do this, so I will save this. Lot of information we have to save like this. This is a pop-up of saving images. You don't get any options. 1 second. Everyone know how to save the images and reels? நான் இது தப்பா சொல்லிட்டேனோ அப்படின்னு எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு. We like to go some hotels for the reels, but we don't know the location. We will save the reels, we will reload it and reminding to the some memorable moments. We will go for the place, and lot of seasonings is there. I like to do this course, so I like this musics and images, so I will save it. Yeah, we will get the locations. We will the people's is They have to share. no, they will providing the location in our reels means we will similarly we will see, but some people is not posted to the location. Some people must they will post it to the locations. So two type of people is there. I will show you my posters, so I must share the location is this. This music is very nice. I think it will be good. Music கேக்குதா? கேக்கல. மைக் இல்ல.
நீங்க தான் மைக் வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்க. இல்ல நான் ஆன் பண்ணிருக்கேன், மியூட்ல இல்ல, இன்னும் வரல. I like this music, so I will save this images. This posters. I will show you how to tag the peoples in Instagram. Like this we have to do. I'll show you how to do. This music is very nice, but it will not play. I will show you how to post the posters to the Instagram. Creations is there. We will have the mobile. Mobile is opening first and last. Is plus button is there, right? Right hand side for our ID opposite plus button is there. Click on that. In mobile also same. Mobile it will show to the reels, post, story highlights, live and guidance. System is showing for the search of the images or reels. We have to post like is empty because this is my official ID. So we like to tag the person. If we want to add the lot of images, go this category and click it plus. Post one more. It will be added. Okay. We will cross the images also like this. 1.1 and 4. Like similar. We don't like to use the other apps to the editing of the size definitions. We have to do like this 16:2. This is the YouTube. This is Instagram's reels like. And added is zoom in. If you want, you can zoom in whatever size or face. Sorry. டல் ஆயிடுச்சா? இல்ல நான் சும்மா உங்களுக்கு சாம்பிள் அது புரியணும். இப்ப நம்ம ஃபேஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக. Give the next section. Is lot of filter is there. It will change like similar. If we want, we can use this. If you don't have time to do editing like VN or Insta story also, we can do the filters. But originality is always the best. I am always doing the originality images. Next is brightness. If you want, you can do. Too much of brightness is giving to. Or you see the different shade of before after. That dot will be very little. Be very poor. Like. This is also like this same. And next, if you want to tag Soundarya Rajendran, hashtags Soundarya. I will give you voice of Soundarya. Sorry. It will come like this, voice of Soundarya. This is my ID. If you indicating and the location and add location is there, you will go and click this map location, but it will not work out now. But it's mobile, it will be work out. You will check what location you want to check in for the Instagram. It will be Kurk, this property in Kurk. So this Instagram ID overall we will see for the Kurk. I will tag the Kurk location only. And one more thing is there. If you want any content of the images, particularly we will post the, before that we will post the 10 images of one posters. But nowadays
15 images they will be allowed to post at the one posters. And advanced setting, tune off hit to the posters. Some people if you don't show to the opposite peoples, you will do like the similar things, you will hit the peoples and do the posters also. If you don't want to, for the example, Sharadakku வந்து நான் போஸ்ட் பண்றது தெரிய வேண்டாம், நீங்க அந்த போஸ்டர்ஸ் மட்டும் ஹிட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஈவன் த ஸ்டோரிஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் இது வந்து இப்போ வந்திருக்க அப்டேட்ஸ். சோ ஷேர் பண்ணலாம். போஸ்ட் ஆயிடுச்சு. Then we will go to the it will come like this. We will tag for the voice of Soundarya, and this is the business account. So how many people looking for this posters? We will search. I am very sorry, I will delete this posters. I will show the old posters because this is my business account. I am very sorry. Come. 1 second. Okay, done. Okay. I'll show you in another pic. This is the content we are writing for our property. This is a contact number in hashtags. How many people reached in this poster? We have to see like a business peoples. We have the business mindset means we have to. Some people have saved our image. We'll get this notification. They will say they will like your property. They will save these images. So how many people to inspire you? Sorry, no. அந்த ஆப்ஷன் இன்னும் கொண்டு வரல, சீக்கிரமா கொண்டு வந்துருவாங்க இன்ஸ்டால. இல்ல நானும் அந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கேன், அது ஏன் காமிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு. VN-ல பண்ணது மேம். அது எடுக்கிறது எல்லாமே ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷா இருந்தது, அதை நாங்க கிரீனிஷா மாத்தி கொண்டு வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இது நம்ம லைசன்ஸ் சாஃப்ட்வேர்லயுமே பண்ணலாம், பட் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் VN-ல இருக்கு. ஜஸ்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. இங்க உங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றதுனால நான் அதை கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருக்கேன். Content will be very sharp, like this coffee estate, and we have to give little bit different mid of the hashtags. This is our coffee plantations. Show you the images. This is all reels. Yeah. This is our property. So how many people is this post? Sorry? Facebook. What timeline? For the posters we don't have any timelines, but story is 24 hours only for Facebook and Instagram.
I don't get you. When we have posted, who are visited, then studying. Yeah, this is also we have, but timeline is not there, but the date will become. Which date they have? Yeah. Instagram have that much facilities only, but business. Posting is there. Sorry? The date for posting is not there. No, is there. 7 weeks like this only. Not exact date. 7 weeks, 1 year, per month, week. Week means W. Like this only. Instagram will be showing out. Like LinkedIn. Like exactly like LinkedIn. But if people are really like I like you. இன்ஸ்டாகிராம்ல காட்ட மாட்டாங்க. அது வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒன் போட்டுட்டு இயர்னா YRS அந்த மாதிரி மட்டும் தான் ஷோ பண்ணுவான். எலன் மாஸ்க் வந்து அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பெட்டோட சேர்த்த இதை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அதுல பிஸியா இருக்காரு. சீக்கிரமா பண்றாரு சார். நம்ம மைண்ட் வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டுரும், கவலைப்படாதீங்க. அவங்க சார்ஜ் எடுத்ததுல இருந்து நிறைய இஷ்யூஸ், ஏன்னா அதுக்கு ஒரு 750 பே பண்ணணும், இதுக்கு பே பண்ணணும். சோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தான் பயங்கர அடி. நாங்க வாங்குற மினிமம் அக்கௌண்ட்ல எங்க இருந்து அவங்களுக்கு 750 பே பண்ணி நாங்க ப்ரமோட் பண்ண முடியும்? ஃபிக்ஸ்டு இல்ல, அமௌண்ட் எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு. அதை நாங்க ப்ரமோட் பண்ணோம்னா அந்த 750 பே பண்ணாதான் நான் ப்ரமோட் பண்ண முடியும், பூஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சொல்றேன். இவன் அதுக்கு மேல கொடுக்க மாட்டான். எலன் மாஸ்க்கு உனக்கு பிரச்சனை, நீ பாத்துக்கோன்றுவாங்க. கிளைண்ட்ஸ்க்கு பிரச்சனையே இல்லை. எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணோம்னா நம்ம கொஞ்சம் லெஸ் ப்ராஃபிட்ல தான் எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணியாகணும். So this IDs I am showing you how many account this poster will be reached in 144 accounts will be reached. Our textile trial is 48% followers reaching, and from home clients is 92, hashtags reaching is 52, and profile reaching is 21 for others. Out of all three peoples only reached this account. One person only giving some text. Profile visit is 2 peoples. This is the overall poster reaching details. You have any doubts on this? Sorry? இது இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கல்ல, ப்ரொஃபைல் வந்து எந்த இதுக்கு வந்து டீடைல்ஸா ரீச் ஆயிருக்கு. இப்ப இங்க கொடுத்திருக்காங்கல்ல மேம், இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கல்ல, இது வந்து இதோட இது ஆன்சர். ஆக்ஷனா யார் வந்து போஸ்ட் பண்ணது, 2 பேர் தான் ரிப்ளை வந்து பண்ணிருக்காங்க. எங்களுக்கு மெசேஜஸ்ல வந்து குவரிஸ் வரும். நாங்க நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் வரணும் என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம், ஆர்கானிக்கா என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். நான் அதை நேத்து ஷோ பண்ணிருப்பேன். நான் சும்மா ஒரு ஓவரால் வியூ கொடுத்திருப்பேன், நான் அதை காட்டுறேன். நான் அப்படியே காட்டிடுறேன். Business account. This is for November monthல வந்த லீடு. நான் இன்சார்ஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நவம்பர் மந்த்ல வந்த லீட்ஸ். இதை வந்து ஆர்கானிக்கா நாங்க ஆர்கானிக்காவே கொண்டு போறோம். இது வரலும் 1 ரூபி கூட ஆட்ஸுக்கோ இல்ல வேற யாருக்கோ வந்து ஃப்ரீலான்சிங்கா வந்து எங்களுக்கு ஸ்டோரி போட்டு டேக் பண்ணி கொடுங்கன்னு ரிக்வஸ்டோ எதுவுமே நாங்க பண்ணல. பண்ணாம தான் நாங்க இந்த நவம்பர் மந்த் நான் சார்ஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் டிசம்பரோட பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. டிசம்பர்ல வந்து 18 லீட்ஸ் வந்திருக்கு. 18 லீட்ஸ்னா 3 ரூம்ஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணும்போது ஓவராலா சாரி எங்க மேம் 29 லீட்ஸ் வந்து இந்த வந்து கொடுத்துருக்கோம். நானே பாக்கல மேம். இத லீட்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு மட்டும் தெரியும், ஆனா எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோன்னு எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் என்னதான் எடுத்துட்டாங்களா, சார்ஜ் எடுத்துட்டாங்க, இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சு சார்ஜ் எடுத்துட்டாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் எதுன்னு பாத்துக்கிட்டு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இப்போ எனக்கு இது சொல்லி கொடுக்கும் போது தான் ஓகே நம்ம எவ்வளவு லீட்ஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பாக்கணும்னு தோணுச்சு. சோ இது Zenvilla and Textile is both of them. We don't invest 0 rupees. எதுவுமே நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இவ்வளவு லீட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தோம், பர்சன் பர் கிளிக் மாதிரி பண்ணிருந்தோம்னா இன்னும் நிறையவே எங்களால கொண்டு வந்திருக்க முடியும்.
இதெல்லாமே ஜீரோ ஆட்ஸ்ல கொண்டு வந்த விஷயம். Like this kind of inorganic, we like to do inorganic, this kind of activities also we have to do. Like this sites, you can note on the sites, they will ask lot of foreigners and local clients, peoples also asking the question, what is the best in Coorg? If you have to like to shop, what kind of shop best in Chennai, they will ask. We will put on our brand. Chennai Silk is our brand, means Chennai Silk is very best. We will show the lot of posters like this. This is our property posters. They will ask vacation trip is best vacation trip in Chennai or Karnataka, Bangalore. We post like this. And we will go and check like how many peoples are look like your posters. Reach, how many people reach in your content? 21, 6, like this they will show. This all showing people's not come to the lead, but our brand is reaching in our minds. I will repeatedly I will told you good day, good day, good day, good day. It's like motivating yourself. You will feel tomorrow morning is, yeah, this is my day. My day is very good day. She told like that only, brand promoting to register our mind. Keep on one ad, we will see the so all social medias, it's automatically registered. This is one type of AI. Lot of types is there. If you want site name, RYTR. This is one type of AI. You will log in with your mail ID. It's no issues. It's very safe only. And you have lot of things, languages. And what type of format you want to build the content. Jolly-a, Argenta, Varicala, eppadi pannom, casuals. Like a Christmas poster we are creating like this. I will put on new poster. We will search number of content also, 3 and this also. They will give simply for our content. With some contents with coming to the hashtags. Like this. Any changes or this is wrong or right? You have any idea about this AI? Any complaint on this AI? But I will check last the time for this AI to other websites is 8% is mistakes. Mistakes means it's like a similar of other websites. Already that word is some websites is creating the content. So we don't use the same content in our websites. That is the getting some reports on 302, 303, 402 like that. So what would you use? Sorry, sir? Which tool will you use to correct the mistake? I will tell you for the last section.
That is also one type of AI. That is not that much. I have the list of that AI. I will give you. Shall we take 5 minutes break? Is it okay for you all? எனக்கு தொண்டை வலிக்குது. ஐயோ இது எப்படி மியூட்ல எப்படி போடுறது தெரியல. இங்க இருக்கு.
You can read this AI, open source AI. If you have any doubt on previous histories, you can check here. If you want to the editor previous sectors, we have to create that AI. You will recheck and you will change the tone and language like that. You can new generate and post it on the same. Created numbers is 744. Details. If you don't want this, I like to delete, you can delete also. So what is the credit? Credit what insert? இல்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த இதோட நம்பர் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் 1 2 3 அப்படி ஒரு கோட் மாதிரி கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு வேணும்னா இத வந்து லைக் பண்ணி நான் கன்ஃபார்மா இத நான் ரிப்பீட் பண்ண போறேன்னா ஒரு இதுவா நம்ம வச்சுக்கலாம். இல்ல இந்த கண்டென்ட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். இல்ல இந்த கண்டென்ட் நான் வேற எங்கேயோ பார்த்தேன் இது தப்பா கொடுக்குது அப்படின்னும் போது அதுக்கிட்ட நம்ம ரிப்போர்ட்மே பண்ணலாம். திஸ் கண்டென்ட் இஸ் நாட் யூனிக். ஸோ திஸ் கம்பெனி இப்ப நம்ம இது பண்ணோம்னா இதை ரிப்பீட்டடா வேற யாருக்குமே அது ஷோ ஆஃப் பண்ணாது. அப்படியே இதோட ஹெட்லயே ஹிட் பண்ணிட்டோம் அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி. So blogs and posters must we have to do the hashtags also. I will show to the hashtags. Very simple hashtags generated for the YouTuber or Instagram. I will give to the YouTuber. For today trending hashtag it will be show. ஏன் வர மாட்டேங்கிற? It will be come like this. Instagram hashtags, best hashtags in trending. You just copy and paste on your poster. Very simple. If you post this hashtags, you will reach the 34% of Insta eyes. This posters hashtags Instagram is 34% of one posters. And Instagram look like lot of things this is the normal. Every YouTubers, every digital marketing is using this hashtags. This kind of percentage they will be reached on our account to the connecting peoples of our sectors. If you want to the change of this, go search bar, you will change what kind of hashtags you want. Best hashtags of to give like. More than 100 people's using this hashtags. Oh shit. Go. இந்த லவ்ன்ற ஹேஷ்டாக்ஸ் இவ்வளோ பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க இதை போட்டீங்கன்னா இந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாருக்குமே லைட்டா ஒரு பாப்அப் போகும். ஃபேஷனைஸ்ட், போட்டோ ஆஃப் த டே, ஆர்ட், போட்டோகிராஃபி, இதெல்லாமே ட்ரெண்டிங் ஹேஷ்டாக்ஸ்ல இருக்கு. இவ்வளவு பேர் இந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற சிமிலாரிட்டி இதுல வரும். இதுதான் பெஸ்ட் ஹேஷ்டாக்ஸ் as of now. நாளைக்கே கூட அது சேஞ்ச் ஆகலாம். நீங்க மொபைல்ல தானே கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? டேட்டால தானே போயிட்டு வாங்க. மொபைல் தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்போ? ஆமாண்ணா, அப்போ எடுத்துட்டு போனா எப்படின்னா சார் பண்ண முடியும்? Just I will put my hashtags. என்னோட ஹேஷ்டாக்ஸ் கிரியேட் ஆகவே இல்லை. சரி, நோ டேட்டா. இங்க ஹேஷ்டாக் டேட்டாவே இல்லை, பிகாஸ் 100 பீப்புள்ஸ் தான் பார்த்துருப்பாங்க. இது போட்டு பார்க்கலாம்.
ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. எவன் பார்த்த வேலைன்னு தெரியலையே. பார்க்காமே இருந்திருக்கலாம். மனசு கஷ்டமா இருக்கு. Food hashtags like more view on Instagram. இந்த ஹேஷ்டாக்ஸ் போடுறது எதுனா, இப்ப நம்ம ஹேஷ்டாக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னும் போதும் அந்த ஹேஷ்டாக்ஸா போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்றோம் இன்ஸ்டாகிராம்லனா, அந்த ஹேஷ்டாக்ஸ்ல எவ்வளவு வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க, எவ்வளவு ரீல்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் இதுல வந்து ஷோ ஆஃப் ஆகும். நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் அந்த இடத்துல இருக்கும், நம்ம ஈஸியா எடுத்துட்டு வந்துடலாம். அப்படியே சுத்தி ஃபுல்லாத்தையும் தேடாம ஈஸியா ட்ரெண்டிங்ஸ்ல இருக்கிறத நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடலாம். தூங்காதீங்க, போர் அடிக்குதா? இல்ல சார், இப்ப வரலும் பண்ணல. எலன் மாஸ்க் மாதிரி யாரும், மேபி எவனாச்சும் இன்ஸ்டாகிராம புதுசா வாங்கி பண்ணாதான் உண்டு. இப்ப வரலும் சார்ஜபிள்னா, நான் சார்ஜபிள் ஆட்ஸ் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல, நம்ம பே பண்ணி ஆட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராம்ல. இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஏதாச்சும் நோட் பண்றேன். பர்சன் பர் கிளிக் சொன்னேன்ல சார், அதுல அந்த மாதிரி வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நம்ம வந்து பே பண்ணி பண்ணோம்னா நம்மளோட ஒரு போஸ்டர் பே பண்ணா நம்மளுக்கு பே பண்ணலாம். யூ ஹேவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். எனக்கு இந்த போஸ்டர் நான் ஃபேஷன் பண்ணனா, ஃபேஷனைஸர் யார் வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ நீங்க இது பண்றது அப்படியே $2 பே பண்ணுவோம். 4,000 people வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட் ரீச் ஆகும், 40,000 people ரீச் ஆகும். அது ரீச் ஆகும். லைக் Facebook மாதிரி. லைக் Facebook. Facebook terms and conditions also. So but mostly வந்து எல்லாரும் நம்ம பண்றோம் அப்படின்றதுல ரீல்ஸ் இஸ் தி பெஸ்ட். ரீல்ஸ் பண்றீங்க, ரீல்ஸா பண்றீங்க. ட்ரெண்டிங் மியூசிக், நீங்க ஃபாரின் ஸ்டைல்ஸ் பார்க்கணும்னா ஃபாரின் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெண்டிங் மியூசிக்ஸ் இருக்கு. இந்தியன் கல்ச்சர்ஸ்ல பார்க்க அப்படின்னா இந்தியன் கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெண்டிங் மியூசிக்ஸ் இருக்கு. அதை அட்டாச் பண்ணி போடும்போது நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸை வந்து ரீச் பண்ண போறோம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போனோம்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸாவே ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். இப்போ இப்படி வரும், எப்படி சொல்றதுன்னா, நான் ஃபேஷன் தான் பண்ண போறேன், ஃபேஷனா ட்ரெஸ் சேல் பண்றேன், அதோட சேர்த்து ஒரு கிளிப் சேல் பண்றேன், அதோட சேர்த்து ஹேண்ட்பேக் சேல் பண்றேன். சோ இந்த மூணுத்தையுமே யார் போயிடுவா? லேடிஸ். அப்ப லேடிஸ்க்கான கண்டென்ட்டாகவே நீங்க போடுவீங்க. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு லேடிஸ் ஹேண்ட்பேக் வாங்குறாங்க, அதே இடத்துல கிளிப்ஸ் வாங்குறாங்க, அதே இடத்துல இது எல்லாமே ஒரு பார்ட்டா ஒரு ஸ்டெப் பேக்கேஜா வாங்குவாங்க ஒரு லேடிஸ் கிடைச்சது. பட் அதெல்லாம் வந்து சில சொல்லுவாங்க, இல்ல இந்த பேக்கேஜ் இந்த காம்போல கொடுத்துட்டேன், இந்த கிளிப் இந்த ஹேண்ட்பேக் லிஸ்ட் பண்ண நீ போடணும், அதான் எனக்கு காம்போசிட்ல வரும். இல்ல இந்த கிளிப் எதனால எடுத்துக்கோங்க, ஷாப்ஸ் இருக்கு, எந்த கிளிப் எந்த ஹேண்ட்பேக் எடுத்து பண்ணாங்க வாங்குறோமோ இல்லையோ அந்த ஆட் ஒரு 100 வாட்டி எல்லா பிளாகர்ஸும் போட்டு அடிச்சானா நம்ம போய் ஒரு வாட்டி எட்டியாச்சும் பார்க்கணும். கூட்டே நல்லா வாங்கணும் செகண்ட் சயின்ஸ் எடுக்கணும், பட் காரணம் என்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு திரும்பி வந்து ஆட்ஸ் அப்படி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வேற ஒரு யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பட் இத பே பண்ணி பண்றது எப்படின்னா சீக்கிரமா ரீச் பண்ணணும். இந்த மேலான வேண்டாம், பே பண்ணிட்டோம்னா ஸ்பீடா போகும். நம்ம ப்ராடக்ட்டை யாரும் தேடிட்டு இருக்கோம், ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்றோம், எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஆட்ஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ஸ்டோரிஸ் பார்த்தே ரெஃபரன்ஸ் தானா, நான் ஃபிட்னஸ் பார்க்கிறேன், ஃபிட்னஸ் வந்து பண்ணலாம், ஃபிட்னஸ் பார்க்கறேன்னா ஃபிட்னஸ் ஒரு ஆட்ஸ் இருக்கும். சோ அது ஒரு 1 செகண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். ஒரு சர்ச் பண்ணா அது வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். அதுக்கு திருப்பி செக் பண்ணுங்க. இன்னொரு ஆப்ஷன் பிசினஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 10 days பேக் என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, எப்பவுமே பே பண்ணி ஆட் போஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு இன்ஆர்கானிக்கா பண்றவங்களுக்கு இந்த பாப்அப் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புற ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போதே கீழே ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஹேஷ்டேக்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கே கொடுத்துருக்காங்க.
keynote is having the report. Post control. First, எல்லாரும் கேட்கோங்க. First நம்ம கண்டென்ட் போடுறோம். people அந்த டேப் பண்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. மெசேजेस எல்லாம் போடும். அந்த people's எல்லாம் நீங்க கொடுத்துலாம் லொகேஷன்ஸ் and add reminder. நீங்க இப்பதான் போஸ்ட் பண்ணனும்னு அவசியம் இல்லை. இப்ப ரிமைண்டரா கொடுக்கலாம். ரீல்ஸ் ரிமைண்டர் கிடையாது. ஷெட்யூல் பண்ண முடியாது. யூடியூப்ல நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணா இதுக்கு ஷெட்யூல் பண்ண முடியாது. பட் ஆனா இப்போ இந்த ஷெட்யூல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஈவென்ட்டோட லிங்க் போட்டு நீ இப்போ போஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. எந்த டேட்ல என்ன டைமிங்ல என்ன செகண்ட் ஏஎம் பிஎம் ஆனதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டைம்ல நியர் போஸ்ட் நம்ம 12 மணிக்கு போடுறோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நம்ம பிஃபோராவே 1 week 10 days பிஃபோரே போஸ்டர் இது பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரி பண்ண முடியாது. ஸ்டோரியோட ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பாருங்க. பட் ஃபியூச்சர்ல வரலாம். அண்ட் மியூசிக் போஸ்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் கிடையாது. ரீல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம மியூசிக் போட்டுட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஸ்டோரிஸ்க்கு மியூசிக் போட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து போஸ்டர்ஸ்க்கு மியூசிக் ஆட் பண்ணலாம். மியூசிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம். என்ன டைப் மியூசிக் வேணுமோ ஆட் பண்ணலாம். சூஸ் பண்றது அது வே பண்ணணும். இந்த அக்கௌண்ட்ல எல்லாமே என்னோட போஸ்டர்ஸ்க்கு உட்காரும். எல்லா அக்கௌண்ட்லயும் ஒரே போஸ்டர் தான். எல்லாமே என்னோட பிராண்ட் தான். நான் எல்லாத்தையும் போஸ்ட் பண்ணா நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். பட் இது எல்லாமே நான் ஒரே இதை போஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால இதுல வந்து லிங்க்ஸ் போடணும் ஆப்ஷன்ஸ். லிங்க்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணணும்? நீங்க போடுற ஃபேஷன் அவனே ஒரு கேட்டகரிஸ் வந்து கேட்டகரிஸ் கொடுப்பான். அதுல நம்ம எல்லாமே சூஸ் பண்ண முடியாது. த்ரீ ஆப்ஷன் த்ரீ சூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பிசினஸ் ரிலேட்டடா யாரும் இப்போ லொகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே போஸ்ட் பண்ணணும். இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணலாம். என்னோட வீடியோஸ் வேணும்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப்ல வாட்ஸ்அப் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப். ஆனா இது வந்து இந்த ஐடியா எங்கிட்ட இருக்கு. வாட்ஸ்அப் வந்து கம்பெனி இதுன்றதுனால மேனேஜரோட அவங்க கிட்ட போய் இந்த வந்துச்சு டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டா நம்ம கேட்க முடியாது. அவங்க கஸ்டமர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியாதுனால நாங்க டேரக்டா இன்ஸ்டாகிராம் பேசி வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா?
அதனாலதான் கொஞ்சம் எங்கேஜிங் எடுத்துட்டு இருக்கு, தெரியும் எனக்கும். தப்பு இல்லை, ஆனா என் கிளாஸ்ல எடுக்குங்க. நான் அவ்வளவு போரிங் எடுக்க மாட்டேன். அதனால ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் அந்த ரீல வந்து பர்சனல் இதை வந்து அபிஷியல் இதுல போட்டிருக்கேன், அது மட்டும் நான் டிலீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு 2 minutes. யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. அண்ட் ஸ்டோரிஸ்லயுமே நம்மளுக்கு தேவையான பிக்ஸ வச்சுட்டு நம்ம வந்து அத இது எங்களோட கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கிளைண்ட் வந்து கொடுத்த ரிவ்யூ. And one more thing I have to tell you for the இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நம்ம அந்த லொகேஷன்ஸ் அதெல்லாமே ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேல வந்து கான்டாக்ட் நம்பர், ஹேஷ்டாக்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம போட்டுக்கலாம். அண்ட் அக்கௌண்ட் ரீச்சிங் வந்து ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் எத்தனை இதை வந்து அக்கௌண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணிருக்கோம் லாஸ்ட் 30 daysல அப்படின்ற பாப்அப் வந்து வரும். உங்களோட மொபைல்ஸ்ல நீங்க ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். இதுல வந்து as of now 3K people's reaching ன்னு காட்டுறது. ஒரு 10-20 daysக்கு முன்னாடி ஒரு 8K people's reaching ன்னு காட்டுச்சு. இப்ப என்னோட ஓபன் அக்கௌண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 30.6K people's வந்து லாஸ்ட் 30 daysல ரீச் ஆயிருக்கு. என்னோட பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இல்லாம அதர் பீப்புள்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மென்ஸ் எவ்வளவு பாத்திருக்காங்க, உமன்ஸ் எவ்வளவு பாத்திருக்காங்க, சைல்ட்ஸ் எவ்வளவு பாத்திருக்காங்க, என்ன ஏஜ் லிமிட்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, அந்த மாதிரி. ஏன்னா நம்ம என்ன கண்டென்ட் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட லிங்க்ஸை வந்து பார்ப்பாங்க. அண்ட் இன்னொன்னு ஸ்டோரியில நான் அது மொபைல்ல தான் சொல்ல முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்ல நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ் போடுறீங்கன்னா வெறுமே இமேஜஸ் அண்ட் மியூசிக்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும். பட் ஆனா இப்போ லிங்கோட ஆட் பண்ண முடியும். அவங்க வந்து ஒரு ஓபன் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட ஸ்டோரிஸை வந்து நீங்க அப்படியே கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸ்டோரிஸை நீங்க ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. இதுக்கு வந்து மியூசிக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே போட தெரியும் நார்மலாவே. இப்ப ரீசெண்டா வந்தது என்னன்னா அந்த காலம் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஷேப் ஒரு இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுலதான் நம்ம போய் மியூசிக் போடுவோம். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன் மென்ஷன், ஆட், யூசர்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே அவதார் இதெல்லாமே இருக்கிற இடத்துல கீழே பாத்தீங்கன்னா லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்ப சார் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா ஷார்ட்ஸ்ல இருக்கிறது அப்படியே நான் வந்து யூடியூப் இன்ஸ்டால போட போறேன், நீங்க போடலாம். போடும்போது இந்த லிங்க் ஆப்ஷன் இருக்கும் பாருங்க. நீங்க ஷார்ட்ஸ் போட்டுருங்க, போட்டுட்டு அந்த வந்து லிங்க் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிட்டு உங்களோட கியூரியஸான இந்த லிங்க் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும். அதான் நம்ம கலர் பேரா சொல்லிச்சு. அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஓபன் அதுல உங்களோட ஷார்ட்ஸோட லிங்க கிளிக் காப்பி பண்ணி இல்ல பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியிலேயே உங்களோட லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இடத்துல இருந்து உங்களோட ஷார்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போயிடும். க்ளோரிங் பண்ணா நீங்க வேலை முடிச்சிடலாம். இதுதான் பண்ணணும், இப்படியும் பண்ணணும். இப்படி ஒரு கியூரியஸ் ஒரு 1 day கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறமா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து உங்களோட ஷார்ட்ஸோ ரீல்ஸோ போஸ்ட் பண்ணி அந்த மெசேஜ் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இல்ல இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல அது மாதிரி அந்த லிங்க் அங்க காப்பி பண்ணாங்க ஷார்ட்ஸ்
அதனால வெளியில கொடுத்தாலும் ஆமா அதே மாதிரி. ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்பதான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல நியூஸ் எல்லாமே போடலாம், லிங்க் வந்து போடுற ஆப்ஷன் கிடையாது. லிங்க் போடுறதுல சொன்னா யூடியூப்ல வந்து ஒரு 10K மேல இருக்கிற இதுதான் வந்து சேனல் தான் வந்து லிங்க் போட முடியும் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன். இப்ப அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு வேணும் நம்ம அதை போஸ்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்ல ஒண்ணுமே பிசினஸ் 2GB வரணும், வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஃபைல்ஸ் அனுப்பலாம். எல்லா காலேஜும் எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டும் வாட்ஸ்அப் லீடரோட வாட்ஸ்அப்ல தான் வருது யோசிச்சு எல்லாமே. டக்கு டிலீட் பண்ணிடலாம். இவன் கொடுக்குறானா வேணான்றானே நம்மளுக்கு இருக்காதுல்ல, டிலீட் பண்ணிடலாம். அதையும் இது பண்ணலாம். பிசினஸ் அக்கௌண்ட் ஏதாச்சும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்றத சொல்லுங்க. இவனையே டிலீட் பண்ணிடலாம். இதை பண்ணுனாட்டா நம்ம அதை பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு 10 minutes கூட ஆகும். டிக்கெட் இஷ்யூ பண்றான்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்நெட் கொடுக்குறான் ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா பாஸ்போர்ட்டும் இது பண்ணுவோம். அந்த மெசேஜ் டக்கு டிலீட் பண்ணுவோம். சரி ஓகே எனக்கு கரெக்டா செக் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்றதுக்கு டிலீட் பண்ணுவோம். திரும்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? அதை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணணுமா இல்ல அதை டிராப் பண்ணவே இருக்கணும்? ஏன்னா ஃபியூ டைம்ஸ் மேல நான் டிராப் பண்ணி வச்சுன்னா ஆன்லைன்ல இருந்து எனக்கு சம் சார்ஜஸ் போடுவோம். நான் அந்த சீட் எல்லாரும் என்ன கொடுத்துருப்பேன், நீங்க ஏன் டிராப் பண்ண சொல்லி அவன் சார்ஜஸ் போடுவோம். எனக்கு அந்த பிசினஸ் அவளை வச்சு என்ன பண்றதுனே தெரியாதுன்ற அளவுக்கு பண்ணாங்க. அது ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு ஓகே, பட் மெயில்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. லிமிட் தான் பண்ணும்போதும் யாருமே நம்பவே முடிய மாட்டேங்குது கிளைண்ட்ஸ். ஏன்னா கிளைண்ட்ஸ் டேரக்டா நமக்கு கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அவங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அட்மின் கொடுப்பாங்க, ஹெச்ஆர்ல கொடுப்பாங்க, புக்கிங்ஸ். அப்ப அவங்க எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி லேட்டஸ்டா உங்க கம்பெனிஸ் அந்த கம்பெனிஸ்ல ஆப்ஷன் தான். ஏன் வந்து ஏதோ தப்பா வந்து எங்க சைடுல வந்து தப்பு, பட் ஆனா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரிப்போர்ட்டிங்ல விட்டுட்டாங்க, இன்னொரு இன்டர்நேஷனல் இதுல விட மாட்டேன். ரீசன்ஸ் கேட்கும் போதும் ஏதோ சம் விசா இஷ்யூஸ், விசாஸ்மே எங்க கம்பெனி தான் மட்டும் வேற டிபார்ட்மெண்ட் நாட்டு. பட் ஆனா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டிக்கெட்ல வந்து ஏன் போட்டீங்க, அதனாலதான் நாங்க உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபிளைட் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ரீஷெடியூல் பண்ண போயிருக்கோம். ரீஷெடியூல் பண்ண போகும்போது விசா ப்ராப்ளம்னு சொல்லல, நேம் ப்ராப்ளம்ட்டாங்க. 20,000 பண்ணிட்டு கம்பெனில பே பண்ணிட்டு அங்க வந்து மீட்டிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஏ போட்டது என்னப்பா இல்ல விசா டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணதப்பா, இப்ப யாருக்குன்னு நான் விசாரி பண்ண முடியும்? அப்படியே நிற்கிது. யாருக்கு தப்புன்னு அடிச்சு காட்டுங்கன்ற கம்பெனி நாம இதே இருக்காங்க மீட்டிங் வச்சு சொல்றதோட அவங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரிதான் வாட்ஸ்அப்ஸ்ல வந்து நடக்குது. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சுமே அதுதான் கிளைண்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க. அது என்ன தெரியாது. மெயில்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, அபிஷியல் மெயில்ஸ் அப்படியே இருக்கு. இங்கே வந்துட்டே இருக்கு. நம்ம வேலையை செய்யாத மாதிரி அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. பட் ஆனா இங்க இருக்கிறதுலாம் இல்ல நான் சைன் அவுட் பண்ண முடியாது, தேங்க்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு போட முடியாது வாட்ஸ்அப்ல. நம்ம அதுல போடலாம். அப்ப நான் அந்த மெயில் ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன். ஓவர் தெரியும் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் 10 பேருக்கு அதே வாட்ஸ்அப் தான் சிஸ்டம் யாரும் லாகின் பண்ணி உட்காந்துருக்கோம். யாருக்கு ரிப்ளை பண்ண யாருக்கு தெரியும்? யாருக்குமே தெரியாது. என்கிட்ட ஏதாவது நீங்க தான் இருக்கும். இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும். மீட்டிங்ல சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த மாதிரி பண்றாங்க கிளைண்ட்ஸுமே எஸ்கேப் ஆவர்ஸ்க்காக லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் சொல்றாங்க. ஓ அப்படி அவ்வளவுதான் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு. பிகாஸ் சஃபர் ஆகுறது கிளைண்ட்ஸ் சஃபர் ஆகக்கூடாது. எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்களுக்கு பொறுத்தவரை லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டரோட இது பர்சன் பர் கிளிக் அண்ட் டிசைனா சோஷியல் மீடியா அண்ட் எஸ்சிஓ இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். இது நான் லிங்க்டின்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ், நல்ல ரீச் இருந்துச்சு. இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்ன. எல்லாருமே ஈக்குவலா தேவை. ஒரு
ஒரு இதை வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு, ஒரு ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலி எல்லாருமே அந்த ஷேர் போடணும். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டைமிங்கை பார்த்து அல்கிரிதம் பார்த்து போஸ்ட் பண்றது மட்டும்தான். சரி, ஓகே. நான் இப்போ உங்களை ஒரே ஒரு ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேட்கிறேன். இது எப்படி க்ளோஸ்? SEOட ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க. சூப்பர். SEM? SEO plus SEM ஓட ஃபுல் ஃபார்ம். நோட் பார்க்க கூடாது. SEO plus இல்ல சார், நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டீங்க, அந்த போஸ்டரோட ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டீங்க. நான் SEO SEM நீங்க சொல்லுங்க. அவங்க கேட்டாருன்னு நம்பிக்கை பாத்து சொல்லக்கூடாது. தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. PPC வந்து பர்சனல் ப்ரொஃபைல். SEM ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் சொன்னேன். அதே சொல்றாங்க. அந்த மேடம் சொல்றாங்க. ஓகே, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பொறுத்தவரை SEM, PPC and SEM தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். SEO ஸ்பெஷலிஸ்டுக்கு வந்து per month 1 lakh பே பண்ண வரணும். பிராண்டட் கம்பெனிஸ்லாம் ரெடியா இருக்காங்க. சோ அதான் சொன்னேன், ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் ரெண்டுத்துக்கு SEOக்கு. சோ நம்ம வந்து ஆஃப்லைன் பேஜஸ் நல்லா பண்ணிட்டு ஆன்லைன் பேஜஸ் சரியா பண்ணல, அந்த மாதிரி பட்சத்துல எண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வராது. சோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் கண்டென்ட்டா பண்ணாதான் வரும். ஃப்ரண்ட் பேஜுமே நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் அண்ட் பேக் பேஜுமே கரெக்டா பண்ணாதான் அந்த அல்கோரிதம் வந்து கொண்டு போய் பர்ஃபெக்ட்டான பிளேஸ்ல வந்து ரீச் பண்ண வைக்கும். ஏன்னா நான் பண்ண சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. நான் ஆன் பேஜ் நல்லாவே பண்ணிட்டேன், பட் ஆஃப் பேஜ் நான் பண்ணல. ஆன் பேஜ்னா ஃப்ரண்ட் எண்டோட கவர் பேஜ் வந்து நல்லா பிரைட்டா அழகா பண்ணிடுவேன். உள்ள கண்டென்ட்டோட உள்ள போற அல்கோரிதமோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப புவரா இருந்தது. என்னோட கேட்டகரி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு இம்ப்ரூவ், அது எப்படியெல்லாம் பண்ணணும், அதுவும் ஆர்கானிக்கா எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம். ஃப்ரீயா பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். பே பண்ணி இந்த செகண்ட்ல பெரிய பிராண்ட்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வாங்குவாங்க. பட் ஆனா இன்ஆர்கானிக்கா பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆர்கானிக்கா பண்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். இன்ஆர்கானிக்கா பண்ணா இவனெல்லாம் நம்ம பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும். அந்த பிராண்ட் நம்ம 1 lakh ரெடி பண்றோம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா உங்களுக்கு இதெல்லாமே எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனா நீங்க ஒரு சைட் பிசினஸ் பண்ணணும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சோ இதுக்கப்புறம் இல்ல உங்க பசங்க எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் நீங்க இதை வந்து அவங்களுக்கே நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து SEOs பத்தியும் இல்ல வந்து ஒரு 1 lakh பே பண்றாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் அதெல்லாம் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஃபியூச்சரைஸா ஒரு குண்டூசி நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னாலுமே நம்ம ஆன்லைன்ல தான் வாங்கணும்ன்ற ஜெனரேஷன் நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்ன்றதால நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா நம்ம ஆன்லைன் பிசினஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். யாரும் இருக்கக்கூடாது, மஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அதுலயுமே நம்ம பை பண்றோம். இப்ப நான் அசோஸ்ல பை பண்றேன். நிறைய பேர் அசோஸ் தெரியாது, அசோஸ்ல பை பண்றேன். அசோஸ் ஆட்ஸ் ஆகும். ட்ரெண்ட்ஸ்ல லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து 3500 ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா 3999 ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு வாட்டி கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டு 3999 ஆஃபர் எப்போ வரும் இப்போ நான் சொன்னா திரும்ப பிகாஸ் எல்லாருக்குமே அந்த ஆஃபர்ஸ் பிடிக்கும். நாட் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட், எல்லா செக்டர்ஸ்லயுமே நமக்கு அந்த ஆஃபர்ஸ் பிடிக்கும். அதனால டிஜிட்டலைஸ்டா தான் இருக்கணும். அதனால நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் பேசிக்கா எனக்கு தெரியும், நம்ம ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் ஆகக்கூடாது. ஆனா எனக்கு தெரியும், நீங்க ஏமாற்ற முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா வேற யாரோ ஏதோ டவுட் கேட்டீங்கல்ல? அந்த
அந்த லாஸ்ட் செக்ஷன் டூல்ஸ் அந்த டூல்ஸ் எப்படி வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் வந்து பாக்குறதுன்றது தானே. சரி சார். ஆமா சார். கண்டென்ட் அதுதான் சார். கண்டென்ட் தானே கேக்குறீங்க, அது எப்படி ஃபில்டரைஸ்ட் பண்ணா அதோட ஏஐயோட இதுதானே கேக்குறீங்க. இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் ஏஐ தான் சார். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்றீங்களா? வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன். இப்ப இருக்கிற லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு கரெக்டா கிராமரோட இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் ஆனா நான் லாட் ஆஃப் ஐடி பீப்புள்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டா ஒரு ஃபுல்லா உட்காந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு 500 rupees பே பண்ணும். ஜஸ்ட் 1 ஹவருக்கு நான் ஒரு கண்டென்ட் அவன் ஃபில் கொடுப்பானா பர்ஃபெக்டான்றதெல்லாம் செகண்டரி. ஆனா நம்ம கண்டென்ட் பத்தி மட்டும் அவன் யோசிச்சு ஒர்க் பண்றான்னா ஜஸ்ட் 1 ஹவருக்கு 500 rupees நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணோம். அவ்வளோ ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கு. கிடைக்கல, ஆள் கிடைக்கல கண்டென்ட் ரைட்டிங்க்கு. நீங்க கத்துட்டு கூட ஈவினிங் ஒரு 4 hours உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா 2K வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஜாலியா. சீரியஸா எங்க ஆபீஸ்ல வேணும், ஆள் வேணும், ஆள் இல்ல. சீரியஸாவே தான், சீரியஸா தான். அப்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு டீடைல்ஸ் லிங்க்டின்ல டீடைல்ஸ் கொடுங்க, நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஆக்சுவலா ஆள் இல்ல, ஆள் வேணும். கண்டென்ட் ரைட்டிங்க்கு ஆள் வேணும். வெப்சைட் கண்டென்ட் ரைட்டிங் அண்ட் இன்ஸ்டா கண்டென்ட் ரைட்டிங் ஆள் எனக்கு ஆள் வேணும். என்னால முடியலன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதனால எனக்காக ஒரு ஆள் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. நீ பார்த்து எழுதுவியோ எதை பார்த்து எழுதுவியோ நான் கண்ணை மூடிட்டு எனக்கு ஓகேன்னு நான் போடணும். அந்த மாதிரி நீங்க கண்டென்ட் ரைட் பண்ணி கொடுத்துருமா அப்படின்ட்டேன். அந்த கம்பேரிட்டிவ் எனக்கு அனுப்பி விட்டாரு எங்க பாஸ். எங்க போச்சு? சரி, நான் அது உங்களுக்கு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு குரூப்லயா நான் சாருக்கு அனுப்பி விடுறேன். அந்த கம்பேரிட்டிவ்லி லிங்க் வந்து உங்க நேம்ஸா? சரி, தமிழ் அரசு தமிழரசன் சார் கேட்டாங்கன்னு சொல்லி நான் பின் பண்ணி போடுறேன். நீங்க அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. என்னோட கான்டாக்ட் சௌந்தர்யா ராஜேந்திரன் 6379180730 6379180730. ஓகே. ஆக்சுவலா கிளாஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் உங்களை தூங்க விடாம கிளாஸ் எடுத்தேன்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ சோ மச். சைனிங் ஆஃப் சௌந்தர்யா ராஜேந்திரன். பாய். 6379180730. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you very much.